el siglo XX, la búsqueda de la paz y el progreso no pueden terminar en pocos años, ya sea con victoria, ya sea con derrota. En la búsqueda de la paz y el progreso, con sus ensayos y errores, sus éxitos y sus fracasos, nunca podemos relajarnos y nunca debemos abandonar. Persistamos en esa búsqueda. Hagamos de la Conferencia de Sevilla un nuevo hito en la agenda de desarrollo. Se lo debemos a la generación de nuestros padres y abuelos y también a la de nuestros hijos y nietos. Y se lo debemos a todos aquellos que en nuestro propio tiempo carecen de la voz y de la energía para clamar por un mundo mejor y más justo. Por ellos, por nosotros, el desarrollo sostenible es una causa que jamás debemos dar por perdida. Muchas gracias y mucho éxito. In 2015, the global community came together to set a bold plan for people and planet. Yet today, the Sustainable Development Goals are off track, and the financing gap to meet the goals has soared. In Sevilla, our challenge is to renew commitment to financing the agenda so that countries are empowered to leverage resources to fund education, health, and other essential services for all, so that private capital is unlocked to invest in opportunities across all countries at scale. For international development cooperation that finances for maximum impact, crowds in other resources, and builds global solidarity. For international trade that spurs development, creating jobs and sharing knowledge. For a debt framework that delivers for development, lowering borrowing costs and resolving debt crises effectively and fairly. For a reformed international financial architecture that is inclusive and better protects countries from shocks and crises. And for a world where science, technology, and innovation work to solve our biggest challenges. This is the moment to renew the spirit and hope of the SDGs, to build unity, to turn commitments into action. For people, for the planet, and for generations to come. Declaro abierta la sesión plenaria de inauguración de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.
deseo informar a la conferencia de que, de conformidad con el artículo 17 de su reglamento, ejerceré de presidente provisional de la conferencia hasta la elección de su presidencia. Me gustaría dar una cálida bienvenida a todos los presentes. Bienvenidos a Sevilla. Invito ahora a la conferencia a examinar el tema 2 del programa intitulado Elección de la Presidencia. Entiendo que existe un acuerdo general entre las delegaciones para elegir presidente de la conferencia al excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno del Reino de España. Puedo considerar que la conferencia desea elegir por aclamación el excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno del Reino de España, como presidente de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Así queda acordado. Felicito a su excelencia por su elección y lo invito a tomar asiento en el estrado para hacerse cargo de los trabajos de la conferencia. Y pido al protocolo que acompañe a su excelencia. Distinguidas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, Su Majestad el Rey de España, Su Majestad la Reina de España, excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, excelentísimo señor Filemón Yang, presidente del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General, excelentísimo señor Bob Raab, presidente del Consejo Económico y Social, ministros, ministras, excelencias, distinguidos participantes, es para mí un honor y un privilegio haber sido elegido presidente de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo y permítame ahora decir unas palabras introductorias como presidente de la conferencia. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a esta cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Querido Antonio, querido secretario general, gracias en primer lugar por tu labor y la labor de todos los trabajadores y trabajadoras de Naciones Unidas que han trabajado codo con codo junto con muchísimos trabajadores del Gobierno de España para que esta conferencia que hoy inauguramos sea un éxito. Quiero también extender esa felicitación y gratitud tanto a la Junta de Andalucía como a la Diputación de Sevilla y a la ciudad que nos acoge. Excellencies, delegates, authorities, our time is now and our place is here. We have gathered because billions of people's lives depend on the decisions we make these days, on whether we choose ambition over paralysis, solidarity over indifference, or courage over convenience. Chers amis de tous les continents, le monde nous regarde, pas seulement pour ce que nous disons, mais pour ce que nous sommes prêts à faire ensemble. Face à ces défis historiques, soyons à la hauteur. Les acoge Sevilla, una ciudad donde siglos atrás el mundo pareció concentrarse en un solo lugar. Sevilla fue un cruce de culturas, de lenguas, de intereses que la convirtieron en una sede oficiosa de la diplomacia global.
Si hoy buscáramos un símbolo temprano de lo que podrían ser las Naciones Unidas, lo encontraríamos aquí, en la Nueva York, si se me permite la comparación, del siglo XVI, que entonces fue la magnífica ciudad de Sevilla, una cuna del globalismo. Y les acoge España, un país en el que Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, la Escuela también de Salamanca, contribuyeron a sentar las bases del derecho de las gentes, un embrión del derecho internacional público, del derecho humanitario, que hoy nos convoca bajo el espíritu del multilateralismo. Sevilla toma el relevo de Adís Abeba y, como hemos visto en el vídeo, hace una década, con la Agenda 2030 y la Agenda de Acción, trazamos juntos un mapa y un plan para no dejar a nadie atrás. Ha llegado, por tanto, la hora de rendir cuentas y no podemos caer en absoluto en la complacencia, porque la brecha de financiación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible se estima nada más y nada menos que en 4 billones de dólares anuales. 4 billones de dólares anuales. Y según el último informe de progreso, solo 1/3 de las metas evaluables está en camino de cumplirse. 2 de cada 5 familias viven en países que deben invertir más en pagar la deuda que en la educación o la salud de sus familiares, de sus hijos y de sus hijas. Esta no es en absoluto una senda de desarrollo sostenible, lo sabemos. Es una senda que nos lleva a la frustración y también es una senda de injusticia. Por eso, Excelencias, creemos desde el Gobierno de España que esta cumbre es una oportunidad para corregir el rumbo, para alzar nuestra voz frente a los que intentan convencernos que la rivalidad y la competencia van a marcarle el paso a la humanidad y a su futuro. Y por eso les propongo que nos concentremos en 3 objetivos. El primero, convertir nuestras palabras en acciones. El compromiso de Sevilla debe renovar y profundizar el legado de Adís Abeba. Quienes quieren avanzar más rápido en la consecución del compromiso de Sevilla pueden y deben hacerlo. Y con ese objetivo lanzamos la plataforma de Sevilla para la Acción, un espacio para promover coaliciones, iniciativas más ambiciosas en los países, instituciones multilaterales, también la sociedad civil, el sector privado, todos los actores interesados que quieran aunar esfuerzos para causar el mayor impacto. Esta plataforma va a ser presentada esta misma tarde y con ella podremos traducir nuestros compromisos en acciones reales sobre el terreno. El segundo objetivo es afrontar con solidaridad los grandes debates del desarrollo, para no dejar a nadie atrás. En el mundo en el que la comunidad de donantes se reduce drásticamente y dramáticamente, es el momento de dar un paso adelante y no solo reafirmar nuestro compromiso, sino también redoblarlo. Debemos mejorar la sostenibilidad de la deuda, garantizar la justicia fiscal, cumplir con nuestros compromisos en cooperación internacional. Los países en desarrollo necesitan espacio fiscal para aplicar sus estrategias nacionales. Y, por tanto, es esencial reformar la arquitectura financiera internacional para hacerla más representativa, más justa y, sobre todo, más eficaz. Finalmente, tenemos que reforzar la confianza, mantener viva la luz y creérnoslo. En un mundo cada vez más fragmentado, necesitamos más que nunca un multilateralismo inclusivo y reforzado, con Naciones Unidas en el centro. El diálogo desde el respeto, en pie de igualdad, debe guiar nuestras decisiones. No hay un norte y un sur, solo hay una humanidad que necesita soluciones compartidas a desafíos comunes. Y por eso hoy quiero reivindicar el valor de la empatía, un bien inherente al multilateralismo que nos permite entender el mundo poniéndonos en la piel del otro. Miremos, por tanto, más allá de esas cicatrices aleatorias de la historia llamadas fronteras, pensemos y actuemos porque no hay frontera, por más blindada que esté, ni muro, por más alto que sea,
que puedan frenar el impacto de los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Pero les aseguro que tampoco detendrá el impacto de nuestro compromiso con la humanidad y con el planeta. Antes de concluir, quiero agradecer sinceramente el trabajo de todas las delegaciones en este proceso y, en particular, la excelente labor de las copresidencias de Portugal y de Burundi y de las cofacilitadores de Noruega, de México, de Zambia y de Nepal. A todos ellos, muchas gracias. Excelencias, termino. Sevilla nos ofrece una gran oportunidad. En este momento tan difícil, tan incierto, tan complejo, no hay muchas oportunidades. Por eso tenemos que aprovecharla para trabajar juntos, para que cuando miremos atrás tengamos la certeza de que hicimos lo que debíamos hacer, cuando había que hacerlo, como debíamos hacerlo. Alumbremos con la luz de esta bella ciudad de Sevilla el futuro de las generaciones que están por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora invito, en primer lugar, al excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, a dirigirse a la conferencia. Majestades, Excelencias, señoras y señores, agradezco al Gobierno y al pueblo de España por su cálida acogida en Sevilla para esta importante conferencia. Durante décadas, la misión del desarrollo sostenible ha unido a países grandes y pequeños, desarrollados y en desarrollo. Juntos hemos logrado avances, reduciendo la pobreza y el hambre en el mundo, salvando vidas con sistemas sanitarios más sólidos, llevando más niños a la escuela, ampliando las oportunidades para mujeres y niñas y fortaleciendo las redes de seguridad social. Pero hoy, el desarrollo y su gran impulsor, la cooperación internacional, enfrentan fortísimos vientos en contra. Vivimos en un mundo donde la confianza se está desmoronando y el multilateralismo está bajo tensión. Un mundo con una economía en desaceleración, tensiones comerciales crecientes y presupuestos de ayuda diezmados. Un mundo sacudido por desigualdades, caos climático y conflictos devastadores. El vínculo entre paz y desarrollo es evidente. 9 de los 10 países con los indicadores de desarrollo humano más bajos se encuentran actualmente en situación de conflicto. Excelencias, la financiación es el motor del desarrollo y ahora mismo ese motor se está ahogando. Mientras nos reunimos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra promesa global de transformar nuestro mundo para lograr un futuro mejor y más justo, está en peligro. 2/3 de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están rezagadas. Alcanzarlos requiere una inversión de más de $4 billones al año. Pero no se trata solo de una crisis de cifras, es una crisis de personas, de familias que pasan hambre, de niños que no reciben vacunas, de niñas obligadas a abandonar la escuela. Y estamos aquí en Sevilla para cambiar el rumbo, para reparar y poner en marcha el motor del desarrollo y acelerar la inversión a la escala y velocidad necesarias, y restaurar equidad y justicia para todas y todos. Excellencies, the Sevilla commitment is a global promise to fix how the world supports countries as they climb the development ladder.
I see three areas of action. First, we must get resources flowing fast. Countries must lead by mobilizing domestic resources and investing in areas of greatest impact: schools, healthcare, social protection, decent work, and renewable energy. Unlocking these investments requires strengthening tax systems and tackling illicit financial flows and tax evasion, and helping developing countries dedicate a greater share of their tax revenue to the systems people need. The Sevilla commitment calls on developed countries to double their aid dedicated to domestic resources mobilizations to support this. Multilateral and national development banks must unite to finance major investments. And this includes tripling the lending capacity of multilateral development banks and rechanneling special drawing rights that can unlock lending capacity and help developing countries boost investments. And we also need innovative funding solutions to unlock private capital. Solutions that mitigate currency risks, that combine public and private finance more effectively, and ensure the risks and rewards of development projects are shared by both the public and the private sectors. And that ensure financial regulations assess risk appropriately and support investments in frontier markets. Second, we must fix the global debt system, which is unsustainable, unfair, and unaffordable. With annual debt service of $1.4 trillion, countries need and deserve a system that lowers borrowing costs, enables fair and timely debt restructuring, and prevents debt crises in the first place. And the Sevilla commitment lays the groundwork, with other aspects, by also creating a single debt registry for transparency and promoting responsible lending and borrowing, by lowering the cost of capital through debt swaps and debt management support, and through debt service pauses in times of emergency. And third, we must increase the participation of developing countries in the institutions of the global financial architecture. The present major shareholders have a role to play, recognizing the importance of correcting injustices and adapting to a changing world. A new borrowers' forum will give voice to borrowers for fairer debt resolution and fairer gap resolution, and to foster transparency, shared learning, and coordinated debt action. And we need a fairer global tax system shaped by all, not just by a few. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette conférence n'est pas une affaire de charité. Il s'agit de rétablir la justice et de permettre à chacun de vivre dans la dignité. Cette conférence n'est pas une affaire d'argent. Il s'agit d'investir dans l'avenir que nous voulons construire ensemble. Merci à toutes et à tous de participer à cet effort essentiel et ambitieux. Doy las gracias al secretario general de Naciones Unidas por su declaración e invito ahora al excelentísimo señor Philemon Yang, presidente de la Asamblea General, a dirigirse a la conferencia. Your Majesty, the King of Spain, Your Excellency, President of the Government of Spain, esteemed heads of state and government, United Nations Secretary General Antonio Guterres, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address the 4th International Conference on Financing for Development.
I thank the government and people of Spain for hosting us in Seville. Despite the challenges the world faces, we meet today at a determining point in our history. Both the United Nations, now in its 80th year, and for the 2030 Agenda for Sustainable Development, which is central to achieving the United Nations' most foundational aims. We are at a unique moment to take the actions necessary to realize our aspirations. We have both challenges and opportunities. First and foremost, we need to renew our trust in multilateralism with the United Nations as its center. And secondly, we must lay the necessary groundwork to fully achieve the Sustainable Development Goals. And to do so, we need the political will of all of us gathered here today. Global solidarity across peoples and nations, the financial resources that exist and can be channeled towards progress. But above all, we need leadership. We need leadership to guide us forward into a brighter, more prosperous future for everyone, everywhere. This is what this conference is about. Your Excellencies, we are now just 5 years away from the 2030 deadline to achieve the Sustainable Development Goals. Yet, the gap to finance them remains vast. Global financing needs have grown dramatically since 2015. This is especially true for developing countries which require $4.2 trillion annually to close the financing gap. These developing countries are walking a tightrope between defaulting on debts, defaulting on their efforts to achieve sustainable development, and defaulting on the promise to provide acceptable standards of living to their people. The consequences are serious. 3.3 billion people live in countries that spend more on debt service than on health or education. Without urgent action, our promise to leave no one behind will remain unfulfilled. Your Excellencies, we cannot afford to lower our ambitions. The Pact for the Future, adopted in September 2024 by heads of state, commits us to closing the financing gap in developing countries. In tandem, the Compromiso de Sevilla and the Sevilla Platform for Action set a framework for renewed global partnership for the decade to come. Going forward, we must focus on the debt burdens which are derailing countries from their future or from the future they deserve. Reform of the international financial architecture, as called for in the Pact for the Future and reinforced in the Compromiso, presents options for creating more sustainable debt environments. The creation of a 25th chair at the International Monetary Fund dedicated to sub-Saharan Africa is a very welcome step. But more must be done. We must strengthen the voice and representation of developing countries, not as beneficiaries, but as equal partners in shaping their destinies and in shaping our future. We must enhance fiscal space and lower the cost of capital.
expensive capital makes it very difficult for developing countries. And we must strengthen cooperation on international tax matters. These efforts must include the finalization of a United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation. An important aspect of this convention is to tackle illicit financial flows which deprive developing countries of about $88 billion annually. Throughout our efforts, scaling up climate finance will be critical to our success. Climate funds must be additional to, rather than diverted from other development priorities. Projections show developing countries need more than $1 trillion annually to build resilience. Each member state has something to contribute, whether financing and partnerships, capacity building, or even best practices. To this end, I urge member states to follow through in providing 0.7% of national income as official development assistance. This target was exceeded by only 4 countries last year, namely Denmark, Luxembourg, Norway, and Sweden. I call on others to match this level of commitment. If fulfilled, these funds could translate into fewer people going hungry in a world of plenty, fewer people lacking access to education amid a revolution in online learning, and fewer people falling behind in the global pursuit of progress. Your Excellencies, it is time to keep our promises. Let us ensure that Seville is remembered for what was set in motion: collective action to provide additional, innovative, adequate, affordable, predictable, and accessible financing for development from all sources, including the private sector. In fact, we have no shortage of solutions. Let us leave this conference ready to act together with hope, with ambition, and with the leadership that this moment demands. Thank you. Doy las gracias al presidente de la Asamblea General por su declaración y ahora invito al excelentísimo señor Bob Wright, presidente del Consejo Económico y Social, a dirigirse a la conferencia. Majestades, Excelencias, distinguidos delegados, colegas, amigos, todos. Es un honor darles la bienvenida a la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Nos reunimos en Sevilla en un momento crucial, lleno de posibilidades, pero también de responsabilidades. Alrededor del mundo, las prioridades políticas están cambiando. Las barreras comerciales están creciendo y la ayuda internacional se está reduciendo. En este contexto dinámico, nuestro compromiso de Sevilla, compartido con el multilateralismo y el desarrollo sostenible, nunca ha sido tan importante. Por eso estamos aquí reunidos para reafirmar nuestros compromisos y diseñar a nuestro futuro colectivo.
para superar las fracturas de nuestro sistema financiero global, para equiparnos con las herramientas que nos permitan responder mejor a los retos de hoy y a las necesidades de mañana, y para construir un nuevo camino que sea justo, inclusivo y sostenible. Esta es nuestra oportunidad única para remodelar y mejorar la arquitectura financiera global. My friends, the stakes could hardly be higher. Financing needs for sustainable development have increased dramatically, and we have all an obligation to work collectively to be able to successfully respond to these critical needs. Climate finance is critical to address mitigation and adaptation needs of countries. The most vulnerable, from the least developed countries to small island developing states, continue to shoulder the heaviest burdens, and at the same time, they are given the fewest resources. We need tangible progress for the most vulnerable. It was a wise person who once pointed out that strategy without resources is better called hallucination. We have come a long way. Since the end of the Second World War, the 80 years that we are now recognizing today as a key anniversary for the United Nations, let us at least recognize that the global economy has been transformed, that billions have been lifted out of poverty, that we have in fact seen a tremendous increase in living standards, in education and healthcare across the world. This progress does not only come from international institutions like the UN, the World Bank, the International Monetary Fund, but also from critical national and local efforts, what we call mobilizing domestic resources. This is what has helped to build the world we now live. It comes from not just governments, it comes from civil society, it comes from companies and workers who are creating wealth in partnership. Partnership is a word we have to get more used to as we see our resources around us dwindling. We simply must break down the silos that exist in every one of our institutions and between all of our institutions if we are going to succeed. But there is still an opportunity for us to reimagine how we can reinvest in the pillars of sustainable development: planet, peace, prosperity, and yes, once again, a word we must use often, partnership. Let me suggest this opportunity requires bold and sustained action in 4 key areas, and many of my colleagues from the podium have mentioned these as well. I just want to emphasize them. The first is that we have to close the financing gap for the Sustainable Development Goals. That is going to require greater resources from each and every one of us. Second, we have to continue to improve the global financial architecture to make it more representative, to make it more responsive, and to make it more resilient. All of the elements that this requires have been set out by the Secretary General and the President. Third, we must build trust. Trust starts with each one of us having faith in ourselves. Trust means complete honesty and transparency and predictability in our relationships. Trust means renewing our commitment to multilateralism. I can't overemphasize how trust is the central key component to the world in which we live. Its presence makes everything happen. Its absence creates chaos. Fourth, we have to continue to fight our common enemies and at least have the recognition that they are our common enemies.
unilateral actions that destroy trust and create chaos, illicit financial flows and corruption that corrode the global economy and deprive it not of billions of dollars, but of trillions of dollars. We now have a multi-trillion-dollar challenge for the global economy that we must deal with. As the President of the Economic and Social Council, I'm very proud of our work over this past year, but I will not dwell on it. Most of all, I want to congratulate member states for bringing forward the ambition of the Sevilla outcome document, which we will be officially recognizing today, deepening our engagement with international financial institutions and strengthening the follow-up through enhanced monitoring, global dialogue, and regional and country-led action. And in particular, I'd like to give a shout-out, as the President did as well, and it was very beautifully done, to my colleagues who were the co-facilitators of this process. We are here because of their determination and because of everyone's willingness to compromise. I like the fact that it's called El Compromiso de Sevilla. It is a compromise. It's not a perfect document, but it is a better document for all the work that we put into it. And let us remember that it is not just a compromise that is a static document. It is a document that is a call and a commitment to action. Chers amis, voici le moment de croire dans le possible, que nous pouvons en effet construire un système financier qui est plus juste, qui est plus vert et qui peut mener vers cet avenir. Nous pouvons réformer nos institutions globales, nous pouvons créer des institutions qui reflètent mieux les réalités d'aujourd'hui et nous pouvons mobiliser toutes les ressources de la finance pour un développement durable, pour le climat et pour la justice sociale. Effectivement, c'est le multilatéralisme qui doit livrer, comme on dit dans mon pays, qui doit livrer la marchandise. Nous avons une obligation de montrer que nous pouvons faire notre travail. We are here in Seville to build a financial system that serves humanity. It sounds like an impossible task, but in fact, it can be done. But let me suggest a simple formula, that the future is not inherited. Looking around this great city, we see what people built and have built over hundreds, indeed thousands of years. We inherit that, but we have to build other things. We have to build our own buildings, our new partnerships, our new political will. And if I may, I've done this before last week, so I have to ask the DG and the DSG to forgive me for repeating it, but I will because I think it's important to remember. It was a Canadian poet, Leonard Cohen, who pointed out that we should ring the bells that still can ring, but we should forget any notion of perfect offerings, because there is a crack. There is a crack in everything, and that's where the light gets in. We have to keep looking for this light. We have to bring the light into what it is that we do. And let us seize this moment. As we say in yet another language, not yet official at the United Nations, carpe diem. We have to seize the day, to pick the day, pick this time, to make this difference, to celebrate what we have done, but to recommit to the actions that are required. Thank you very much. Doy las gracias al presidente del Consejo Económico y Social por su declaración y invito ahora al señor Aji Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, a dirigirse a la conferencia. Your Majesties,
President Sánchez, Secretary General Guterres, distinguished guests, I think we are at an inflection point for development. On the one hand, we have the familiar challenges of poverty and fragility and conflict and rising debt and the need to build climate resiliency into everything that we do. Remember, ending poverty on a livable planet, as you saw in the opening video, is the mission of the World Bank Group. But on the other, there is a fast approaching demographic surge in emerging markets. And I think that presents a huge opportunity for our future. But that only happens if these young people have access to clean air and clean water and education and health when they're growing up, and when they're ready, the chance to have a job. And I think that challenge will require resources at an unprecedented scale and pace. We know that there isn't enough money in government, in philanthropies, or in development institutions to meet every projection or every promise. And that's why we need the private sector. It's also why we must be more strategic and change how each of us approaches this issue. So let me start with what I do with the World Bank Group. We've been asked to move faster, simplify, operate more efficiently, deliver more impact. What we've tried to do over the last couple of years is respond with a set of reforms aimed at one simple goal. And this is the word that Bob used: be a better partner to our private sector and government clients. So for example, we've cut project approval times by a third, from 19 to 13 months, with some projects now getting approved in under 30 days. We've helped to deepen collaboration across the MDBs and DFI system. We've given clients a single point of contact by merging all our structures in 40 countries already, with more to come. We've replaced 153-item scorecard with 22 outcome-focused metrics. And we've sort of shaped our ambition around some very clear goals. Connect 1.5 billion to primary healthcare, for example, or deliver capital to 80 million women to open businesses, or double the agribusiness financing we do to 9 billion a year. All the idea is to build ecosystems of growth. Last year, we put $133 billion to work, plus mobilized another $66 billion of private capital. And with the new instruments and capital efficiency measures, we can expand our lending capacity by another $100 billion over the decade. The point is, this is all inadequate compared to the numbers you hear for the promises we need to deliver. Even our IDA 21 replenishment campaign, for which I thank many of you in the audience, including the government of Spain for their generosity, even that replenishment campaign, which put together with our leverage capacity, allows us to raise $100 billion for the next 3 years, 70% of which will go to Africa. Even that, at the end of the day, is inadequate when you add the challenges and the money that needs to be put to work. Now, there's many ways to tackle this. We're not all just stuck. So for governments, the starting point is spending better. In developing countries, if they raise their revenues, as I think Antonio mentioned, domestic resource mobilization, if they raise their revenues to 15% of GDP, they could unlock $400 billion annually. In partnership with the IMF, and Nigel is here, we're helping them get there, and then we assist them with budget reviews, cutting what doesn't work, shift spending to what does. We've already done this for 13 countries. We're in the process of doing it for 11 more. What happens when you're doing these reviews is you discover hidden potential, like the $1.25 trillion every year that is spent on subsidies for agriculture, fisheries, and fossil fuels around the world. Don't get me wrong, some of those are necessary, but many are inefficient. You repurpose a portion and you could free up funds while still protecting the vulnerable. So such actions can take us far, but we need the private sector and the jobs they create, because jobs are the surest way to put a nail in the coffin of poverty. But the private sector cannot succeed alone. Our communal efforts are needed to create the right conditions, and I put those in 3 pillars. The first is essential infrastructure, both physical, roads, ports, water, power, and human, healthcare, education, and skills, each with resiliency built into it. Second, a business-friendly environment, clear laws, transparent institutions. Third, support to scale for the private sector through capital and tools that reward risk-taking and the sharing of the returns between the public and the private.
I think the bank delivers all of these. We operate across the continuum of public financing, knowledge, and private sector tools. What we are trying to do is focus on 5 sectors that generate local job creation. These are not sectors that are dependent on outsourcing from the developed economies. And that's infrastructure, physical and human, agribusiness, healthcare, tourism, and local value-added manufacturing. The potential of these sectors will only be realized if capital flows. Private investors don't fund good intentions. They fund opportunity, and they go where there is a probability of return. I was in the private sector for 40 years. I learned one thing, a probability of return with a management of risk, and I'll put my money to work. Over 5 years, the World Bank Group has provided $560 billion in financing, the last 5. We've mobilized $200 billion in private capital, and what doesn't get counted, we've also raised $250 billion from investors through bonds. The point is, it's still not enough. That's why we've got to work with the private sector through the lab that actually Mark Carney and Shriti Vadera ran for us until Mark moved on to a somewhat more important role. And we're now deploying sort of practical tools to overcome each of these. The first, regulatory policy certainty. We're helping governments create investable environments. We're proving that it works through the energy compacts we're doing right now with a number of governments in Africa, many of whom are here in this room. They're committing to regulatory reforms. The idea is to advance our goal of providing electricity to 300 million people by 2030 in partnership with the African Development Bank. Second, political risk insurance. Even if you get this regulatory policy, the private investor needs this kind of insurance. We've streamlined our guarantees. Early signs, both in volume and client feedback, are very promising. Third, foreign exchange. Volatility will deter long-term investing. So 1/3 of IFC's long-term commitments now in local currency, and we're headed to a target of 40% by 2030. Fourth, junior equity capital. We have launched the Frontier Opportunities Fund. This is a vehicle we have seeded with $100 million of IFC's income currently. We plan to do that every year. The idea is to absorb first loss risk. It's built to grow through donor and philanthropic contributions. And last, securitization, where we're working with global financial partners to standardize and package our loan portfolios and those of our brothers in the other MDBs, making it easier for large institutional investors to come into the emerging markets. Each of these efforts, the purpose is lower barriers that keep capital on the sidelines. But the real measure of success is not capital. It's whether we make a difference in people's lives. There is no greater difference than helping a person find dignity and find hope. And that only comes with a job. A friend of mine once said, poverty is a state of being and a state of mind. The being you can tackle with the earnings from a job. The mind is the dignity that a job gives you every day. By 2050, more than 80% of the world's population will live in countries we now call developing. In just the next decade, 1.2 billion young people will reach working age in these countries, and they will be competing for only 400 million jobs that are likely to be created. That's a gap of 800 million. This generation has the collective power to shape the course of humanity for the next century. The question is, does that power ignite or does it impede? And that will depend on the choices we make at events like this. We have the opportunity. Do we have the will to create the conditions for job and unlock a generation's potential? That's the dedication that you'll find us at the World Bank moving towards. Thank you very much, sir. Doy las gracias al presidente del Grupo Banco Mundial e invito ahora a la señora Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio, a dirigirse a la conferencia. Your Majesty, the King of Spain, Presidente Pedro Sánchez, Secretary General Guterres, President of the General Assembly and President of ECOSOC, Excellencies, ladies and gentlemen,
Thank you for inviting the World Trade Organization to address this conference. I don't think that a conference has ever gathered in such difficult times. Difficult for the world, for our shared development aspirations, and for the means to finance the attainment of these aspirations. After decades of positive contributions, which I must remind you, increased incomes in rich countries and lifted 1.5 billion people out of poverty in the developing world, the global trading system has now been severely disrupted. Developing countries that had been hoping to increase export revenues to help prevent deterioration in their balance of payments must now contend with disruptions so considerable that they are feeding into financial instability. Amid unilateral tariff measures and record levels of policy uncertainty, at the WTO, we have sharply downgraded our forecasts for the year. Instead of growing by 2.7%, almost 3% in 2025, we currently estimate that global merchandise trade volumes will basically be flat, growing at only 0.1%. The introduction or reintroduction of further tariff barriers on July 9th would make the contraction worse. This is why we have argued that least developed countries as a group and Africa as a region should be exempted from these reciprocal tariffs, so we can better integrate them into the world trading system, not further exclude them, so that they can stand a better chance to earn the resources with which to deliver on the Sustainable Development Goals. So where do we go from here? The outcome document, Compromiso de Sevilla, rightly recognizes international trade as an engine for development. It is through trade that you can help earn your own domestic resources to finance your development. We therefore need to bolster stability and predictability in global trade. This involves action at multiple levels. First, we need to shore up the 74% of global goods trade that continues to cross borders on the basis of the WTO's most favored nation tariffs. And we need to ensure more countries can seize exciting opportunities to earn more resources to finance themselves through services, digital, green, and blue trade. Second, we believe that cooperative solutions to existing trade problems, not unilateral approaches, are the best way to go. But at the same time, we need to ask ourselves, how did we get here? And we need to respond to legitimate criticisms by the United States, the European Union, developing countries, and others that have been raised by trying to listen to these criticisms and reform and reposition the World Trade Organization. We must not waste this crisis if the WTO is to continue to offer a good value proposition for its members. Ministers must step up at the upcoming 14th Ministerial Conference in Cameroon and embrace and push forward the necessary reforms. We need to complement these multilateral reforms by also stepping up ongoing economic integration at the regional level in Europe, in Africa, Asia, and Latin America. Most regional agreements are built on the WTO platform and complement the WTO. Deepening them would strengthen the international trade architecture and foster greater certainty in trade. Third, to unlock trade, we need to unlock and leverage investment and trade finance. As the outcome document recognizes, attracting domestic and foreign investment to countries and communities on the margins of the global economy is vital to make growth inclusive. At the WTO, we are poised to contribute positively to this agenda with our new plurilateral instrument for investment facilitation for development, which will complement all the things that Ajay said they are doing at the World Bank. Fourth, we need to reduce trade finance gaps in developing countries. This would help accelerate trade and improve countries' fiscal positions. Our studies with the International Finance Corporation show that only 10 to 25% of goods trade is financed in many developing countries.
Doubling this coverage would boost trade flows by an estimated 8% per year on average and allow countries to earn more of their own domestic resources. Fifth and finally, at this fourth Financing for Development Conference, with so many leaders present, I must reiterate what Ajebanga said. I want to emphasize once again that we have large amounts of financing locked up in harmful subsidies, which we should seek to repurpose. He mentioned 1.2 trillion. Actually, if you add some of the ones on agriculture and water and fisheries, harmful fisheries subsidies, we have almost $2 trillion locked up in subsidies that are doing more harm than good. Recognizing the political difficulties involved in phasing out subsidies, I know this is not easy. I would just point out that if we can repurpose 1/3 to 1/2 of this, we would have much of the resources we need to address the problems that we are talking about tackling for the Sustainable Development Goals. At the WTO, we have done our part. We have delivered on SDG 14.6 on phasing out $22 billion in harmful fisheries subsidies that lead to illegal, unregulated, and unreported fishing of our oceans. 102 countries have ratified this agreement so far. We need only 9 more for it to come into effect. So if your country has not ratified, please do so immediately so we can fully deliver on this SDG. In conclusion, Excellencies, yes, we are in difficult times and we face tough constraints, but we still have room to act at home and with each other to put sustainable development and financing back on track. A reformed multilateral trading system is certainly poised and willing to do its part. Thank you. Doy las gracias a la directora general de la Organización Mundial del Comercio por su declaración e invito ahora al señor Nigel Clark, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, a dirigirse a la conferencia. Your Majesties, the King and Queen of Spain, President of the Conference, Prime Minister Sánchez, United Nations Secretary General Guterres, President of the General Assembly, President of ECOSOC, Excellencies and authorities, good morning. Thank you for the opportunity to speak to you today on behalf of the International Monetary Fund. It's a great honor to join you at this, the 4th Financing for Development Conference. This conference comes at a particularly challenging time. Once again, the resilience of the world economy is being tested. Uncertainty is escalating as major policy shifts reshape countries' priorities. And despite progress that has been made on trade talks and the scaling back of some tariffs, trade policy uncertainty indicators are off the charts. This has major implications for developing countries for whom risks have grown. Risks to short-term and long-term growth, risks of tightened financing conditions, and, yes, risks to their development agenda, including due to cuts in overseas development assistance. This is why this conference is so important and so timely. It provides an opportunity to take decisive and necessary steps to accelerate development progress. And these steps must be taken both at the individual country level, but also at the international community level. With that in mind and with this opportunity in our hands, let me stress 3 critical priorities, 1 at the country level and 2 at the international level. First priority at the country level, implement strong domestic reforms.
In an uncertain economic environment, the work to advance development must begin at home. And let me point to two sets of critical reforms within this first priority. First, domestic revenues remain the bedrock of country-led efforts for sustainable growth and development. Many countries can boost resources available to them by broadening the tax base and improving compliance. And secondly, by building strong public financial management systems, they can redirect spending to sectors like health and education and well-targeted social safety nets and growth-enhancing public investments. Second priority, at the international level, ensure that support is coordinated and tailored. Development partners must help with policy advice, capacity building, and financial support. And to be effective, assistance should be tailored to countries' individual circumstances and challenges. Indeed, while developing economies have many characteristics in common, there are keen differences in their economic conditions. The needs of the poorest and most fragile countries in particular, who are often the hardest hit by global shocks, demand our attention. And for those countries, concessional financing remains of critical importance. The third priority, also at the international level, address debt vulnerabilities. The risk of systemic debt crisis seems broadly contained for now. But many countries continue to struggle with high interest costs and refinancing needs that constrain their ability to finance critical development spending and build resilience. This is why the international community must further improve debt restructuring processes to ensure that countries with unsustainable debt have access to timely and sufficiently deep debt relief. We have already seen progress under the Common Framework and at the Global Sovereign Debt Restructuring Roundtable. And the recently published Sovereign Debt Restructuring Playbook is an important resource for countries considering a restructuring. But, Excellencies, there is still much more work to do. The IMF is doing its part in supporting developing countries. Through our tailored policy advice, we help our members make their economies more vibrant and more resilient. And we will continue to strengthen our analysis and guidance on monetary, fiscal, exchange rate, and financial sector policies. Through our capacity development, we'll continue to help equip our members with tools and expertise to chart their own path, working in close collaboration with development partners. Through our lending instruments, we provide financial support to our members when they need it most. Last fall, we reformed our concessional lending framework to double its lending capacity while restoring its self-sustainability. And we will continue to explore ways to strengthen our precautionary facilities and ensure that our programs are well designed. The fund also actively contributes to addressing debt challenges. We provide technical support to individual restructuring, and working in conjunction with the World Bank, we're advancing work at the Global Debt Roundtable, and we're implementing the three-pillar approach to help countries with sustainable debt and strong reform agendas, but where high debt service crowds out productive spending. Simply put, the IMF will continue to help our members achieve economic and financial stability, both of which are prerequisites for reaching their development objectives. Excellencies, as we work together this week, the IMF will remain a trusted partner and champion of the international development agenda. Together,
we can help bring our members towards a brighter future. Thank you and good morning. Doy las gracias al subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional por su declaración e invito ahora al señor Lee Yunhua, secretario general de la conferencia, a formular su declaración. Your Majesty, the King and the Queen of Spain, Your Excellencies, distinguished delegates, dear colleagues. As the Secretary General of the Conference, it is a profound honor to welcome you all to the 4th International Conference on Financing for Development. A profound gratitude goes to our host, the government of Spain, for its firm support and warm hospitalities. This week marks a key moment in our effort to ensure every country, not just a privileged few, can mobilize the resources necessary to build a just, inclusive, and sustainable future. The global financing for development process has evolved over the past 2 decades. From the Monterrey Consensus to Doha Declaration, and the Addis Ababa Action Agenda, our journey has been anchored in multilateralism and solidarity. Each step was shaped by the realities of this time. Today, however, that framework is under profound stress. Global financing needs for developing countries to achieve the SDGs now exceed $4.2 trillion annually, yet official development assistance remained stagnant or declining. At the same time, external debt servicing now consumes over 20% of the public revenues in many lower-income countries. Climate finance commitment remained unfulfilled. In this fractured global landscape, marked by the ongoing wars, economic fragmentation, heightened trade tensions, and declining trust in global institutions, our foundational commitments are being tested like never before. Excellencies, FFD4 offers us a once-in-a-decade opportunity to shift the tide. The Sevilla commitment is more than an outcome document. It is a new framework and a renewed global promise to mobilize finance at scale, to reform the international financial architecture, and to put the people's need at the center of the development. This conference is the product of the sustained and inclusive efforts. The United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA, has been honored to work alongside member states, UN system, and stakeholders at every step of this journey. Through the months of negotiations, member states forged an impactful and action-oriented Sevilla commitment. As one minister put it during the negotiation, this is not about charity. This is about justice. Physical justice, climate justice, and generational justice. Through the genuine dialogue and exchange, we have strengthened the trust, broadened the consensus, and revived the spirit of the multilateralism. Excellencies, Sevilla is not an endpoint. It is a launchpad for a new era of the implementation, accountability, and solidarity. UNDESA is ready to support the member states in translating the Sevilla commitment into tangible actions by tracking progress and ensuring transparency, by building national and institutional capacity, and by fostering continuous dialogue among all partners. We believe that this is not just about raising capital. It is about rebuilding trust, expanding opportunity, and empowering every country to shape its own sustainable future. Let us rise to this moment with unity, ambition, and shared determination to finance a better world for all. Thank you. Doy las gracias al secretario general de la conferencia por su declaración. Majestades, distinguidas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, ministros, ministras, excelencias,
Hemos escuchado al último orador de la sesión de apertura de la conferencia. La conferencia, por tanto, quedaría concluida en el examen del tema 1 del programa y haríamos un brevísimo receso de unos segundos para despedir a sus majestades los reyes de España de esta sesión de inauguración. Gracias. Excelencias, Excelencias, vamos a retomar la conferencia. La conferencia examinará ahora el tema 3 del programa provisional, titulado Aprobación del Reglamento. La conferencia tiene ante sí una nota de la Secretaría, publicada como documento A/Conf 227/2025/2, que contiene el reglamento provisional de la conferencia, recomendado por el Comité Preparatorio de la misma. Puedo considerar que la conferencia acuerda aprobar el reglamento que figura en el documento A/Conf 227/2025/2. Si no hay objeciones, así queda acordado. La conferencia ha concluido así el examen del tema 3 del programa y pasamos al tema 4. La conferencia examinará
el programa provisional del tema 4, titulado Aprobación del programa. Quisiera señalar a la atención de las delegaciones el documento A/Conf 227/2025/1, que contiene el programa provisional de la conferencia recomendado por el comité preparatorio de esta. Puedo considerar que la conferencia desea aprobar el programa que figura en el documento A/Conf 227/2025/1. Pues si no hay objeciones, así queda acordado. La conferencia ha concluido así el examen del tema 4 del programa. De conformidad con la propuesta de organización de los trabajos, invito ahora a la conferencia a examinar el tema 5 del programa, titulado Elección de los demás miembros de la mesa. Y de conformidad con el artículo 6 del reglamento, la conferencia elegirá a una vicepresidencia ex oficio, procedente del país anfitrión, en este caso España. ¿Puedo considerar que la conferencia desea elegir a España para ocupar la vicepresidencia ex oficio? Bueno, pues si no hay objeciones, así queda acordado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento, entre quienes representen a los Estados participantes, la conferencia elegirá también 24 vicepresidencias, una de las cuales ejercerá la relatoría general. Y con respecto a la elección de las vicepresidencias, me han comunicado que se han recibido las siguientes candidaturas. Entre los estados de África, Camerún, Guinea, Mauricio, Marruecos y Sudáfrica. Entre los estados de Asia y el Pacífico, el Estado de Palestina, Filipinas y República Islámica del Irán. Entre los estados de Europa Occidental, Armenia, Azerbaiyán, Croacia y Polonia. Entre los estados de América Latina y el Caribe, El Salvador, México y Surinam. Y entre los estados de Europa Occidental y otros estados, Austria, Alemania y Portugal. ¿Puedo considerar que la conferencia desea elegir a Armenia, a Alemania, a Austria, Azerbaiyán, Camerún, Croacia, El Salvador, Estado de Palestina, Filipinas, Guinea, Marruecos, Mauricio, México, Polonia, Portugal, República Islámica del Irán, Sudáfrica y Surinam por aclamación para ocupar las vicepresidencias? Si no hay objeciones, así queda acordado. En nombre de la conferencia felicito a los vicepresidentes y vicepresidentas por haber sido elegidos. La elección de la vicepresidencia y vicepresidencias, o vicepresidencias mejor dicho, restantes, tendrá lugar tan pronto como se hayan comunicado las candidaturas. Invito ahora a la conferencia a proceder a la designación de quien ejercerá la relatoría general de la conferencia. Y sobre la base de las candidaturas recibidas, propongo designar relatora general de la conferencia a la excelentísima señora Matu Joini, representante permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Puedo considerar que la conferencia desea proceder de este modo? Pues si no hay objeciones, así queda acordado. Y en nombre de la conferencia felicito a su excelencia Matu Joini, representante permanente de Sudáfrica ante Naciones Unidas en Nueva York, por su designación como relatora general de la conferencia. La reunión, por tanto, ha concluido así esta etapa de su examen del tema 5 del programa y pasamos al tema 6, en el que la conferencia tendrá que examinar el tema 6 del programa, titulado Organización de los trabajos y otras cuestiones de organización. Y a este respecto quisiera señalar a la atención de las delegaciones el documento titulado Propuesta de organización de trabajos, recomendado a la conferencia por el comité preparatorio y que figura en el documento A/Conf 227/2025/3. Y como verán, en el documento la conferencia constará de 8 sesiones plenarias,
6 mesas redondas de múltiples interesados que se celebrarán paralelamente a las sesiones plenarias. Cada una de las 6 mesas redondas de múltiples interesados estará presidida por 2 copresidentes y se organizará de conformidad con el programa de trabajo de la conferencia y las modalidades para las mesas redondas de múltiples interesados aprobadas por el comité preparatorio. Quisiera informar a la conferencia de que he nombrado a las siguientes personas para que ejerzan las copresidencias de las mesas redondas de múltiples interesados. En primer lugar, la mesa redonda de múltiples interesados 1, el excelentísimo señor Alar Karis, presidente de la República de Estonia, y al excelentísimo señor Mohamed Yuldet Yaló, vicepresidente de la República de Sierra Leona. En la mesa redonda de múltiples interesados 2, el excelentísimo señor Mohamed Aurangzeb, ministro federal de Hacienda e Ingresos de Pakistán, y al excelentísimo señor Christopher McLennan, viceministro de Desarrollo Internacional y Asuntos Mundiales del Canadá. Para la mesa redonda de múltiples interesados 3, el excelentísimo señor K.P. Sharma Oli, primer ministro de Nepal, y la excelentísima señora Ana Isabel Xavier, secretaria de Estado para Asuntos Exteriores y Cooperación y viceministra de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal. Para la mesa redonda de múltiples interesados 4, la excelentísima señora Nadi Fetá, ministra de Economía y Finanzas de Marruecos, y la excelentísima señora Melita Gabric, viceministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos y ministra de Desarrollo de Eslovenia. Para la mesa redonda de múltiples interesados 5, yo tendré el honor de ser uno de los copresidentes, junto con el excelentísimo señor Bassirou Diomaye Diakhar Faye, presidente de nuestra amiga la República del Senegal. Y para la mesa redonda de múltiples interesados 6, el excelentísimo señor Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, y el excelentísimo señor Sedi Keita, ministro de Finanzas y Asuntos Económicos de Gambia. Y antes de proceder a aprobar la organización de los trabajos de la conferencia, que figura, como saben, en el documento A/Conf 227/2025/3, como se indica en la carta de la fecha 25 de junio del año 2025, dirigida a todos los Estados miembros por el representante permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York, Héctor Gómez, propongo revisar oralmente la organización de los trabajos a fin de proceder a la aprobación del llamado compromiso de Sevilla, empezando el examen del tema 10 del programa, titulado Aprobación del documento final de la conferencia, esta mañana, justo antes del tema 8 del programa Debate General. Como se indica en esa misma carta a la que he hecho referencia, propongo también que las intervenciones en explicación de voto que los Estados deseen hacer en relación con la aprobación del proyecto de documento final se hagan según lo previsto originalmente en la tarde del jueves del 3 de julio. Y con esta larga introducción, sí me gustaría preguntar a la Asamblea si puedo considerar que la conferencia desea aprobar la organización de los trabajos que figura en el documento A/Conf 227/2025/3, con las revisiones orales que he propuesto. Y si no hay objeciones, pues así queda acordado. La conferencia ha concluido así la presente etapa de su examen del tema 6 del programa y pasamos al tema 7, titulado Credenciales de representación en la conferencia, nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes. Como saben, el artículo 4 del reglamento dispone que al principio de la conferencia se nombrará una comisión de verificación de poderes integrada por 9 miembros y que su composición se basará en la Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea General de Naciones Unidas
en su 79º periodo de sesiones. Los siguientes estados son miembros de la Comisión de Verificación de Poderes del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General y paso a nombrarles: Antigua y Barbuda, Cabo Verde, China, Dominica, Estados Unidos de América, la Federación Rusa, Liberia, Mónaco y la República Democrática Popular Lao. La Secretaría me ha informado de que Dominica y los Estados Unidos de América han indicado que no podrán participar en la conferencia y, por consiguiente, no estarán disponibles para formar parte de la Comisión de Verificación de Poderes. Y, por lo tanto, de conformidad con la práctica anterior de las conferencias de Naciones Unidas, Canadá, de los Estados de Europa Occidental y otros Estados, y Trinidad y Tobago, de los Estados de América Latina y el Caribe, han sido nominados para reemplazar a los Estados Unidos de América y a Dominica, respectivamente, como miembros de la Comisión de Verificación de Poderes. Por tanto, puedo considerar que la conferencia desea designar a Antigua y Barbuda, a Cabo Verde, Canadá, China, la Federación Rusa, Liberia, Mónaco, la República Democrática Popular Lao, Trinidad y Tobago, miembros de la Comisión de Verificación de Poderes de esta conferencia. Pues si no hay objeciones, así queda acordado. Se recuerda a todos los delegados y delegadas que, de conformidad con el reglamento de la conferencia, las credenciales expedidas por la Jefatura de Estado o de Gobierno o por el Ministerio de las Relaciones Exteriores o, en el caso de la Unión Europea, por la Presidencia de la Comisión Europea, deberán presentarse, si aún no se han presentado, al Secretario General de las Naciones Unidas. La conferencia, por tanto, ha concluido, Excelencias, así el examen del subtema A del tema 7 del programa. Distinguidas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, Excelencias, distinguidas delegados y delegadas, la conferencia procederá ahora a examinar el tema 10 del programa, titulado Aprobación del documento final de la conferencia. La conferencia tiene ante sí un proyecto de resolución que figura en el documento A/Conf 227/2025/L.1, titulado Compromiso de Sevilla, recomendado por el Comité Preparatorio en su sesión de clausura el 17 de junio. Y quisiera en este punto dar las gracias a todos los Estados por su constructiva participación en las negociaciones del Compromiso de Sevilla. Quiero dar expresamente las gracias a los copresidentes del Comité Preparatorio, al excelentísimo señor Cepirín Maniratanga, representante permanente de la República de Burundi ante Naciones Unidas en Nueva York, y al excelentísimo señor Rui Vinas, representante permanente de Portugal en Naciones Unidas en Nueva York, y agradecerles sobre todo por guiar los trabajos del Comité Preparatorio, y por supuesto, como a los cofacilitadores de las negociaciones intergubernamentales, la embajadora Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente adjunta de México, al embajador Lok Bahadur Thapa, representante permanente de Nepal, la embajadora Merete Fiel Bratested, representante permanente de Noruega, y el embajador Chola Milambo, representante permanente de Zambia ante las Naciones Unidas, por liderar y concluir con un extraordinario éxito las negociaciones del proyecto de documento final en Nueva York. Y, por tanto, pues quiero, además de hacer partícipe a todo el plenario de este éxito, me gustaría preguntar si la decisión sobre el proyecto del documento titulado Compromiso de Sevilla puede ser aprobado tal y como figura en el documento A/Conf 227/2025/L.1. Y si no hay objeciones, pues así queda acordado.
según lo acordado previamente, escucharemos las declaraciones en explicación de voto en la sesión de clausura el 3 de julio. La conferencia, por tanto, ha concluido así la presente etapa de su examen del tema 10 del programa. La sesión de apertura ha finalizado y antes de comenzar el debate general... No, me dice efectivamente el tema 8. Distinguidas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, ministras, ministros, excelencias, distinguidos participantes, la conferencia comenzará ahora su debate general en relación con el tema 8, de conformidad con la organización de los trabajos de la conferencia. Como saben, las intervenciones durante el debate general no excederán, y lo pedimos encarecidamente, los 5 minutos de duración, aunque en el caso de las intervenciones en nombres, pues, lógicamente, de grupos, se tendrá por parte de la presidencia algo de flexibilidad. Se alienta a quienes vayan a hacer declaraciones extensas a que lean una versión abreviada y envíen el texto completo para su publicación en el diario de sesiones de Naciones Unidas. Y para ayudar a los oradores y a las oradoras a administrar el tiempo, se proyectará un reloj en la pantalla. Y antes de escuchar la primera intervención del debate general, quisiera también informar a la conferencia de que el presidente de la conferencia ha recibido una solicitud de la delegación de la Unión Europea de que se permita al presidente del Consejo Europeo, a nuestro querido amigo Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta von der Leyen, a compartir el tiempo de intervención en una única declaración dentro del límite del tiempo asignado. La Unión Europea tendrá la palabra en el momento asignado a ella, de conformidad con la lista de oradores establecida. Con el consentimiento de la conferencia procederemos de ese modo. Y ahora tengo el honor de invitar al primer orador, al excelentísimo señor Abdulatif Yamal Rashid, presidente de la República de Irak. Mr. President, I am pleased to deliver this statement on behalf of the Group 77 and China. Let me begin by extending our gratitude to His Majesty the King, the government and the people of Spain for hosting this historic conference, and for the warm hospitality extended to our delegations. It is a privilege to gather here to reaffirm our commitment to multilateralism and global partnership on financing sustainable development. The Group of 77 and China wish to express its sincere appreciation to the co-chairs of the preparatory committee and the co-facilitators for their leadership throughout this complex process. We also appreciate their efforts to ensure that the process remains inclusive and transparent. Mr. President, this conference is being held at a critical juncture with those than 5 years to achieve the Sustainable Development Goals. The world remains on the track to achieving the ambitious agenda we committed to it in 2015. The financing gap continues to widen, and the challenges confronting the global South have become more urgent, demanded coordinated international action and renewed political will.
Against this backdrop, the Group of 77 and China welcomes the adoption of outcome documents by consensus. We support this document as a balanced, constructive, and forward-looking framework that reflects the collective aspirations to scale up efforts in mobilizing financing for sustainable development, especially in developing countries. The outcome reflects the group's shared commitment to solidarity and cooperation. It must serve as a foundation to address the systematic imbalances in the global and economical financial system, and to ensure that the voices and priorities of developing countries are heard. Mr. President, Group of 77 and China reiterates the centrality of North-South cooperation as the foundation of international development. We emphasize the importance of fulfilling all official development assistance commitments and of providing adequate finance to developing countries in the line with their national priorities. At the same time, we reaffirm the value of South and South cooperation as a complement to North-South cooperation, guided by the principle of mutual respect and non-conditionality. We believe in strengthening domestic resources, mobilizations of sustainable development. We must improve the international tax system, scale up foreign direct investments, lower remittance costs, challenge provide investment, reform the international financial architecture, ensure fair representations of developing countries in the international financial institutions, and eliminate all unilateral economic, financial, or trade measures against developing countries. We must also expand access to technology, capacity building, and long-term financing. The civil commitment can serve as a good basis for all to deliver the equality and quantity of the funding to accelerate sustainable development. We must continue to focus on those furthest behind and ensure that we live up to our commitment to leave no one or country behind. If one of us fails to achieve the agenda, we all fail. Moving forward, effective implementations of commitments is key. Let us also work to strengthen the role of United Nations in the follow-up and review process in order to guarantee that financing for development agenda is fair and inclusive. Let us use this conference to renew our collective efforts to achieve sustainable development goals by 2030. Because the challenges we face transcend national borders. No single country can achieve the SDGs alone. It calls for a shared vision, unified action, and global cooperations. Promises should turn into action. Together, we can help a global financial architecture that serves the interests of all, not the few. The Group of 77 and China stands ready to engage with all the partners to ensure that financing for development becomes a true engine for sustainable and equitable progress. I would now like to deliver a statement in my national capacity. بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة الملك، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، السيدات والسادة،
السلام عليكم. أتوجه بالشكر إلى معالي رئيس وزراء المملكة إسبانيا السيد بيدر سانشيز على استضافته بلاده للمؤتمر وجهود إسبانيا المخلصة في إنجاحه. كما أتوجه بالشكر إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوريتش على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم. السيدات والسادة، يعقد هذا المؤتمر في ظل أزمات دولية وإقليمية معقدة لا سيما في الشرق الأوسط، وانعكاس هذه الأزمات على مسار التنمية وتعطيل الخطة الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في الدول النامية. ويتطلع العراق بحماسة ويدعم بقوة نجاح هذا المؤتمر المهم لتحقيق أهدافه في دفع مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، وبما ينعكس على شعوب العالم أجمع. ونعتقد أن بلوغ هذه الغايات على مستوى الدولي يسبق إنجاز هذا المهام على التصعيد الوطني، ومن ثم انتقال إلى مرحلة الدعم على دعم الدول الأقل نمواً من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف. لقد واجه العراق ونتيجة للسياسات اللي مارستها النظم الدكتاتورية المتعاقبة وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الزمان تحديات كبيرة تمثلت بحروب داخلية ودولية وحصار اقتصادي وسياسات اقتصادية ارتجالية غير مخطط لها أدت إلى تخلف الواقع الاقتصادي وتراجع عملية التنمية. ينهض العراق من جانبه الاقتصادي على تخطيط والاقتصاد الحر وانفتاح على اقتصاديات العالم ويؤسس لشركات اقتصادية دولية. شرع العراق بوضع الخطط التنموية القائمة على تنمية متوازنة للقطاعات المختلفة بعد أن تركت سياسات النظم الدكتاتورية واقعاً اقتصادياً متخلفاً متهاكاً. يشهد العراق اليوم استقراراً أمنياً وتقدماً اقتصادياً واضحاً على مختلف الصعاد، وهو بحاجة إلى تعاون مع المجتمع الدولي لمضي في خطط الأعمار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للعراقيين. وبعد تحرير العراق من تنظيم الداعش الإرهابي، أطلقت الحكومة العراقية خطة تنموية خمسية 2024 إلى 28 ومن ربطها مع أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر. ونجحنا وللمرة الأولى منذ 37 عاماً في إجراء تعداد السكان والمساكن في العام الماضي. كما باشرت الحكومة في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ونفذت مشاريع حيوية في مختلف القطاعات، وعملت على تمكين مختلف الفئات في المجتمع، وأطلقت برنامج لتمكين المرأة والشباب. أولى العراق موضوع البيئة والمناخ أهمية كبيرة من خلال الاعتماد السياسات المواجهة آثار التغيير المناخي، أبرزها إدخال الطاقة المتجددة ضمن مشاريع البنية التحتية وتشجيع الزراعة الذكية وإطلاق مبادرات التشجير ومكافحة التصحر والجفاف. كما يواصل العراق إبرام مزيد من الشركات مع المنظمات الدولية والتعاون الواسع مع وكالات الأمم المتحدة لمختلف اختصاصاتها. وترأس العراق مؤخراً مجموعة 77 والصين في عام 24 ليؤكد عودته إلى قيامه بدوره الدولي والإقليمي البارز في التنسيق حول قضايا تنموية. لقد عمل الحكومة العراقية على تعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري من خلال دعم مؤسسات الإحصائية وتفعيل نظام متابعة وتقييم لتنفيذ الأهداف، اعتماداً على مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد. السيدات والسادة، إن أمام العراق طريق طويل في سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤيتنا لعام 2030، وهناك عدد من التحديات في هذا الصدد، منها الاعتماد الكبير على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي، ما يجعل الاقتصاد العراقي يواجه صعوبات أمام تقلبات السوق العالمية وضعف قطاعات غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة أمام قطاع النفط. كما يواجه العراق تحديات بيئية ومناخية خطيرة متمثلة بشح المياه نتيجة تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وتناقص المياه الأمطار،
وانخفاض الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات القادمة من دول المنبع، إلى جانب التصحر وازدياد العواصف الترابية وضعف البنية التحتية للري. وتشكل العوامل السكانية والاجتماعية ضغوطاً إضافية على ملف الاقتصادي، حيث يواجه العراق نمواً سكانياً سريعاً يتطلب تقديم الخدمات والسكن ومكافحة الفقر وخفض معدلات البطالة لدى الشباب. ولمواجهة هذه التحديات أطلقت الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتعزيز الفرص النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم الحكومة بأجندة تنموية ل 2030 وتضمينها في خطة التنمية الوطنية كخطة الخمسية 2024 إلى 2028. ختاماً، يتطلع العراق إلى دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وهو اليوم بيئة استثمارية واعدة للدول والشركات الراغبة فيه. نأمل لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه النبيلة خدمة لشعوب العالم أجمع. وأشكركم. Doy las gracias al presidente de la República del Irak y tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo señor João Manuel González Lourenço, presidente de la República de Angola, en nombre del Grupo de Estados Africanos. Sua Excelência Pedro Sánchez, Primeiro-Ministro do Reino de Espanha, Excelências Chefes de Estado e de Governo, Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, excelentíssimos delegados, minhas senhoras, meus senhores. Constitui para mim uma grande honra poder estar neste evento, na qualidade de Presidente em exercício da União Africana, em que estão presentes ilustres figuras de Estados-membros das Nações Unidas e do Reino de Espanha, as quais saúdo por ocasião desta 4ª Conferência Internacional para o Desenvolvimento, que considero uma oportunidade crucial para debatermos as fórmulas para ajudar de facto os países em vias de desenvolvimento a ultrapassarem as limitações e os condicionalismos que enfrentam para impulsionar o progresso e o desenvolvimento. Quando foi decidida a realização desta conferência, nada fazia prever que o mundo estivesse a viver momentos tão convulsivos como os atuais, carregados de incertezas e de ameaças que podem frustrar as nossas previsões a respeito do desenvolvimento em que estamos todos empenhados, por se tratar de uma questão fulcral para o presente e o futuro da humanidade. Perante este quadro tão preocupante, reassume um papel central nestas nossas discussões a questão da paz e da segurança mundial, sem as quais não conseguiremos dar nenhum passo em direção aos nossos objetivos fundamentais plasmados na Agenda 2030 das Nações Unidas e na Agenda 2063 da União Africana. Esta constatação deve levar-nos a admitir que só numa base de conciliação de interesses e do diálogo estaremos capazes de construir um grande entendimento à escala global que, do nosso ponto de vista, é um imperativo dos nossos tempos para não nos encaminharmos para uma hecatombe em que todos sairíamos a perder. Depois do fim da Guerra Fria, quando o mundo devia dirigir toda a sua atenção ao desenvolvimento econômico e social das nações, eis que voltamos a assistir à corrida armamentista de triste memória
do século passado, desviando avultados recursos financeiros e científicos que deviam estar ao serviço da educação, do ensino, da formação dos jovens, do saber e da investigação científica, virada para a nobre causa do desenvolvimento e do bem-estar dos povos de todo o mundo. Esta é a nossa sensibilidade, como dirigentes africanos seriamente preocupados com o rumo que o mundo está a seguir e que requer de todos nós uma postura de responsabilidade na abordagem e na busca de soluções para esta assustadora crise que o nosso planeta atravessa atualmente. Excelências, estamos aqui para falarmos do desenvolvimento dos fatores que concorrem para a materialização deste objetivo e, neste capítulo, esta quarta conferência representa uma oportunidade para darmos um impulso decisivo a iniciativas que nos levem a encontrar mecanismos mais ágeis e mais funcionais para a mobilização de recursos financeiros que nos permitam enfrentar os desafios recorrentes com os quais se deparam os países em desenvolvimento, como os choques climáticos, as flutuações dos preços das commodities, a erosão da confiança no sistema multilateral e, acima de tudo, o peso insustentável da dívida soberana que consome mais recursos do que os destinados à saúde e à educação em conjunto e limita drasticamente a nossa margem de manobra para financiar o nosso desenvolvimento. Esta situação constitui um obstáculo claro à realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e ao cumprimento da Agenda 2063, que expressam o compromisso comum com a construção de um mundo mais justo, mais inclusivo e mais resiliente. É importante sublinhar que não haverá desenvolvimento no continente africano sem infraestruturas sólidas e funcionais, pois não podemos deixar de dizer que a capacidade exígua de produção e transportação de energia elétrica, a fraca rede de estradas e autoestradas a interligar nossos países, o baixo investimento em telecomunicações e tecnologias de informação e outras com magnitude equivalente com que nos debatemos, representam no seu conjunto fatores que entravam o crescimento econômico e o desenvolvimento por condicionarem gravemente o comércio e a indústria, a circulação de pessoas e bens, a agricultura e a criação de empregos. É em função do reconhecimento das realidades que mencionei antes, que a União Africana, na Cimeira de fevereiro deste ano, decidiu realizar uma grande conferência subordinada ao tema Infraestruturas como fator de desenvolvimento em África, a ter lugar em Angola em outubro do corrente ano. Ela tem o propósito de mostrar aos nossos parceiros internacionais o mapeamento já efetuado das nossas necessidades neste domínio de investimento público ou público-privado em infraestruturas, no sentido de os atrair e no de mobilizar recursos para a concretização desta grande ambição, que produzirá benefícios e vantagens consideráveis para todas as partes que se envolverem na sua realização. Os grandes investimentos em infraestruturas em África requerem um modelo de financiamento mais adequado e adaptado às condições econômicas dos países africanos, o que implicará uma refundação da arquitetura financeira atual que possa ter sempre em conta as prioridades de África, muitas vezes descuradas. Em presença dos factos que referi, afigura-se-nos fundamental e urgente para que se faça jus às preocupações sobre o apoio ao desenvolvimento de África, que se vão repetindo ao nível dos vários fóruns em que se aborda este tema, que nos debrucemos profundamente sobre a questão das reformas que se impõem ao sistema financeiro internacional, no qual os mais necessitados devem ter
papel ativo e serem envolvidos nos processos de tomada de decisões. Só com estas condições asseguradas se conseguirá viabilizar os objetivos plasmados nas agendas de desenvolvimento mencionadas, de modo a evitar-se que os objetivos de desenvolvimento sustentável se tornem num mero enunciado de boas intenções. Excelências, junta-se a tudo o que referimos a questão da dívida de África, que tem um impacto negativo considerável na execução dos nossos programas, por funcionar como um freio ao desenvolvimento, em virtude da escassez de recursos financeiros que daí deriva e limita a nossa capacidade de investimento em setores-chave. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord, signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio,
reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à deux dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et Son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Ces avancées diplomatiques s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête et de l'affirmation de notre souveraineté, de redéploiement de notre influence et de reconstruction de la confiance internationale envers la République démocratique du Congo. Elles font écho à notre récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, une première depuis 34 ans. Ce mandat n'est pas un honneur protocolaire. C'est une responsabilité politique et morale que nous porterons avec dignité en faveur de la paix, du multilatéralisme et des intérêts du continent africain. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité et de tous les résistants patriotes ouazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie.
leur bravoure est le rempart de notre souveraineté. À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise et à nous engager à bâtir un avenir meilleur. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité. Un pays où l'on veut et on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant congolais la liberté de rêver grand, sans peur ni entrave. Réaliser ce rêve requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu, il y a quelques semaines, une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Elle donne surtout corps à l'exigence du peuple congolais, celle d'une classe dirigeante capable de s'unir aux moments les plus critiques, d'agir avec maturité et de servir ensemble la grandeur de la République. Mes très chers compatriotes, les défis qui se dressent devant nous ne se limitent pas à la sécurité. À Kinshasa, la congestion urbaine et les embouteillages affectent la qualité de vie. Le manque de discipline, l'urbanisation désordonnée et l'insuffisance des transports en commun rendent la vie difficile à des millions de nos compatriotes. À Kalemi, Kassangoulou et même ici, dans la capitale Kinshasa, les inondations récentes ont causé d'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels, détruisant des habitations, emportant des infrastructures routières et provoquant des déplacements massifs de population. Ces événements climatiques extrêmes nous rappellent l'urgence d'agir à la fois sur le front de l'aménagement du territoire et de la résilience environnementale. À Mbandaka, le naufrage d'une embarcation a coûté la vie à plusieurs dizaines de nos compatriotes, endeuillant la nation tout entière. À Tshikapa, Kolwezi, Likasi, Kananga ou Kikwit, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation reste une priorité pressante. Face à ces défis, l'État n'est pas resté indifférent. Il agit. Des missions de secours ont été déployées, des fonds d'urgence mobilisés, des projets structurants lancés pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Mais ces efforts, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas sans un véritable sursaut de solidarité nationale. Ils doivent être soutenus par une administration plus efficace, une meilleure coordination institutionnelle et la responsabilisation de tous les niveaux de pouvoir. J'en appelle également à un changement profond de comportement. Nous devons adopter une discipline collective, un civisme exemplaire et un respect des règles de vie en communauté. Aussi,
Je vous appelle à un sursaut patriotique, à une responsabilité individuelle qui fera de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Mes très chers compatriotes, fidèle à l'élan de notre indépendance, j'ai pris devant vous, avec une détermination sans faille, le serment de bâtir un Congo à la hauteur de nos aspirations. Avec constance et détermination, j'ai placé la transformation de notre nation au cœur de mon mandat, mu par l'ambition profonde de faire de la République démocratique du Congo une terre de justice, de prospérité partagée et de dignité retrouvée. Cette vision que je porte avec vous et pour vous irrigue chacune de nos décisions et sous-tend les réformes audacieuses que nous menons dans un esprit de renouveau et de souveraineté assumée. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République. Hablo en nombre de un pueblo valiente, perteneciente a una de las regiones más golpeadas en la historia. Rupturas democráticas, inestabilidad política y la imposición de un modelo privatizador dictado por organismos internacionales de crédito y la banca privada. ¿Y qué nos dejaron? Pobreza, corrupción, violencia y serias limitaciones fiscales para invertir en el desarrollo de nuestra gente. El expresidente del régimen anterior, Juan Orlando Hernández, hoy condenado en Nueva York a 40 años de prisión, durante 12 años y 7 meses de narcodictadura, con el apoyo de actores externos, desmanteló la base productiva del país, entregó privilegios a los grandes empresarios y exoneró de impuestos a los más poderosos, mientras abandonaba por completo la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy en Honduras, las MIPYMES generan 8 de cada 10 empleos, pero su acceso al crédito es prácticamente nulo y cuando lo obtienen pagan tasas elevadas e injustas. Este modelo neoliberal heredado nos dejó una recaudación tributaria del 17% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio latinoamericano y menos de la mitad de lo que recomienda la OCDE. La desigualdad es profunda. 10 familias con 25 grupos económicos se adueñaron del 80% del Producto Interno Bruto y apenas pagan el 0.03% en impuestos, mientras que los más pobres pagan hasta un 50%. También controlan más del 40% del crédito bancario a tasas preferenciales. Y mientras tanto, la pequeña empresa apenas accede al 0.4% del crédito y lo hace pagando a tasas de intereses caras. En estos 3 años y medio de mi gobierno,
hemos empezado a desmantelar este sistema perverso. Eliminamos los corruptos fideicomisos de la banca privada, frenamos la venta de grandes extensiones del territorio nacional a capital especulativo, montado desde el golpe de Estado del 2009. Hace 2 años presenté al Congreso la Ley de Justicia Tributaria para establecer el principio de renta mundial y obligar a los más poderosos a pagar impuestos. Pero los diputados de los partidos tradicionales, al servicio de la oligarquía financiera, se han negado rotundamente a aprobarla. Y a pesar de todo esto, hemos logrado hasta ahora iniciar la reactivación de la olvidada por años banca agrícola, con créditos justos a pequeños productores. Casi 1 millón de campesinos reciben fertilizantes y semillas mejoradas y más de 60,000 familias tienen acceso a crédito con tasas bajas para producción y vivienda. Hoy, con transparencia y voluntad política, hemos alcanzado los niveles más altos de inversión social, infraestructura, energía, medio ambiente y seguridad en la historia de nuestro país. Pero en este foro internacional debo mencionar otro problema que ahoga a nuestros pueblos: la deuda externa. Según Naciones Unidas, casi la mitad de la humanidad vive en países que gastan más en pagar intereses que en invertir en educación, salud o enfrentar el cambio climático. Y lo más grave, la crisis de deuda se concentran en los países más pobres, mientras el sistema capitalista global luce sólido y rentable en los balances, pero lleno de miseria en la vida de la gente. El sistema financiero internacional mantiene a nuestras naciones sumergidas en una crisis que no nos permite invertir ni resolver los problemas sociales heredados. Hoy, la deuda pública mundial supera los 100 billones de dólares y nuestros presupuestos sangran para pagarles a los bancos privados y organismos multilaterales, dejando muy poco para nuestros pueblos. Por eso hago un llamado urgente a una transformación estructural del sistema financiero global, a eliminar los privilegios fiscales, el control desmesurado de los poderosos y a construir un modelo de financiamiento con justicia y dignidad. Estoy convencida, el financiamiento para el desarrollo debe tener como centro a los pueblos y fundarse en la gobernanza democrática, la fiscalidad justa, la justicia climática y los derechos humanos. No descansaremos hasta lograr justicia financiera para el desarrollo. No puedo terminar mis palabras sin expresar mi permanente solidaridad con el pueblo palestino. Muchas gracias.
Gracias a la presidenta de la República de Honduras. Tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo señor Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani, presidente de la República Islámica de Mauritania, a dirigirse a la conferencia. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. السيد رئيس الحكومة الإسبانية، رئيس المؤتمر، أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة الحضور. يسعدني بداية أن أتوجه بجزيل الشكر إلى صاحب المعالي السيد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية على الدعوة الكريمة وعلى ما أحطنا به من فائق عناية وعظيم تقدير. كما يطيب لي الإعراب عن تثميننا العالي للجهود المقدرة التي يبذلها صاحب المعالي أنطونيو غوتيريش وكافة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في سبيل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا 2015 والتزامات ميثاق المستقبل 2024، لا سيما ما يتعلق منها بترقية روح الشراكة والتضامن وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة وإصلاح نظام الحكامة المالية الدولية لإيجاد أنجع السبل إلى تمويل التنمية بنحو يكون أكثر فعالية وإنصافاً واستدامة. وإن انعقاد هذه النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لا يشكل فرصة ثمينة لإحراز تقدم معتبر على هذا المستوى تحتاجه اليوم بلداننا النامية والعالم عموماً أكثر من أي وقت مضى، نظراً لتنوع وجسامة التحديات التي تعيق مسيرة بناء تنمية مستديمة شاملة ومتوازنة. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السادة والسيدات، إن ما يعيشه عالمنا خاصة البلدان النامية منه من انتشار للفقر والهشاشة وضعف البنى التحتية ونقص النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتنامي العنف والإرهاب وتعدد بؤر النزاع والحروب وتدهور الوضع البيئي العام للكوكب لمؤشر جلي على ضآلة أمل الوصول إلى أهداف التنمية المستديمة في الأفق المنظور إذا ما استمرت المقاربات على ما هي عليه. فتحقيق هذه الأهداف يحتاج تعبئة موارد هائلة والتمكين من النفاذ إليها بنحو سلس منصف وفعال. ولذا بذلت بلادنا على غرار معظم البلدان النامية جهوداً كبيرة في تحسين مستوى تعبئة الموارد الذاتية بتصنيف جل أنشطة القطاع الموازي وتعزيز رقمنة الاقتصاد وترقية القطاع الخاص وتنمية الأسواق المالية وتحسين حكامة النظام الضريبي. غير أن الموارد التي يمكن للدول النامية تعبئتها ذاتياً مهما بلغت لا تلبي إلا جزءاً يسيراً من حاجاتها الإنمائية المتعاظمة، فالمعول عليه في المقام الأول ليسد هذه الفجوة هو التمويل الخارجي الذي يظل للأسف شحيحاً مجحفاً وغير منصف. ووعياً منها بذلك عملت معظم البلدان النامية على إحراز الشروط الضرورية لجلب الاستثمارات الخارجية من ترسيخ دولة القانون وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بيد أن آليات تمويل التنمية في النظام المالي الدولي القائم لا تساعد، ويتجلى يوماً بعد آخر عجزها عن الاستجابة الفعالة للحجم المتزايد للموارد التي تحتاجها التنمية المستدامة المتوازنة. فلا تزال نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى الناتج الداخلي الخام العالمي دون الهدف المتفق عليه دولياً والمحدد ب0.7%، كما لا تزال مشكلة المديونية في تعاظم مضطرد وشروط الحصول على القروض مجحفة والنفاذ إلى التمويل غير منصف ولا متوازن.
ولا يخفى أنه لا أمل في قيام التنمية ببلد نام إذا ظل ينفق على سداد الدين أكثر مما ينفق في التعليم والصحة والخدمات الأساسية، ويكلفه الاقتراض أضعاف ما يكلف الدول المتقدمة. لا بد إذن من تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بنحو يجدد الثقة والتضامن بين الشعوب والبلدان لإيجاد حلول تسد فجوة التمويل التنموي من خلال إصلاح الحكامة المالية الدولية وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وإلغاء أو إعادة هيكلة ديون هذه الدول على نحو يخلق الحيز المالي الضروري لاستثمارات أكثر استدامة. ومن ثم يجب علينا اعتماد آليات تمويل مبتكرة وخلق شراكات قوية تناسب التعقيدات المتزايدة للمشهد التنموي العالمي وتعوض التراجع في فرص التمويل التقليدية. هذا ما تمليه علينا مسؤوليتنا الجماعية تجاه مستقبلنا المشترك، وتقضي به حاجتنا المصيرية إلى انتشال كوكبنا من الضياع وبناء تنمية مستديمة شاملة توفر الأمن والازدهار لكل شعوب العالم. ولذا فإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نجدد التأكيد على كامل دعمنا لمخرجات هذه القمة الدولية الرابعة حول تمويل التنمية، واستعدادنا للإسهام في تنفيذ توصياتها وما تسفر عنه من التزامات ضمن تعهد إشبيليا بروح من الجدية والمسؤولية والتعاون البناء. أشكركم. Quiero recordar a todos los intervinientes que las intervenciones durante el debate general no deben exceder los 5 minutos de duración. Y agradezco al excelentísimo presidente de la República Islámica de Mauritania su intervención. Tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo señor Al-Arkaris, presidente de la República de Estonia, a dirigirse a la conferencia. Honorably UN Secretary General Gutierrez, President of the Conference, esteemed organizers, dear colleagues. In the 10 years following the Addis Ababa Action Agenda, the development landscape has changed a lot. We are facing a growing number of challenges which are reducing the resource available for development financing. Recent shocks, including more frequent catastrophic climate events, trade tensions and growing debt burden, U-turns in national development policies, Russia's aggression against Ukraine, war unleashed in wider Middle East, and other defrozen conflicts have tightened global financing conditions and hindered, if not reversed, our progress towards their sustainable development goal. Therefore, it is pertinent to ask, what shall we do more, differently or better to overcome this? Ladies and gentlemen, it is clear that sustainable development and its financing require cooperation between governments, international organizations, the private and non-profit sectors, and civil society. The challenges can overcome if everyone makes an effort and work together. We must be realistic and goal-oriented in our reforms, be more inclusive, including breaking development ceilings, for example, in middle-income countries. National ownership of one's own future is crucial. This includes strong domestic policy and reforms that enable development, increasing domestic resource mobilization, improving efficiency of public spending and absorption capacity, strengthening debt management, data transparency, halting corruption, and last but not least, improving democratic and human-centered governance.
We can accelerate the development agenda by digitalization and harnessing artificial intelligence, but also by better access to financial services and economic empowerment of women. It is also important to involve private entities and financial institutions, including foreign capital, as their role has increased in channeling resources into sustainable economic activities. Investments in sustainable technologies and companies that adhere to social and economic standards will help us achieve the SDGs. Digitization of state services is one important accelerator of reform and effectiveness of governance. That is where public-private partnership has a potential to provide solutions. Estonia has an e-governance technology and platform and well-known track record of joint work on bilateral level with other nations and with international development institutions to this end. And we are more than willing to continue that endeavor. In addition, it is important to improve understanding of the importance of an awareness of financial and financing sustainable development. Investments are a financial decision, but also a valuable activity that supports the creation of our common sustainable future. To achieve this, it is necessary to create clear rules, but also use existing ones. Where needed, provide new incentives to encourage both local and foreign companies and individuals to contribute. It is also important to strengthen financial instruments, such as green bonds and sustainable development funds. These financial instruments allow for the raising of capital and its responsible and efficient channeling. There must also be a clear system of metrics and reporting to help monitor the impact of financing and ensure that resources are indeed used for their intended purposes. To conclude, financing sustainable development requires innovation, collaboration, and commitment. If we can invest wisely and responsibly, we can create a better future for our planet, society, and economy. Let me reiterate that Estonia is and will be a reliable and solid donor. Estonia's strength, education, and digital development are domains in which we share our 35 years of reform experience. To bring that forward, Estonia also pledges the upgrade of our core stack initiative through the SEVILLA platform for action. Let us move forward together, confident that sustainable development is possible and it includes everyone. The outcome document, Compromiso de Sevilla, shall be brought into action. Thank you very much for your attention. Doy las gracias al presidente de la República de Estonia y ahora tengo el honor de invitar a Daniel Francisco Chapo, presidente de la República de Mozambique. Sua Excelência, Sr. António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Sua Excelência, Sr. Presidente eleito da IV Conferência Internacional sobre o Financiamento ao Desenvolvimento, Sua Excelência, Sr. Presidente do Governo da Espanha, Sua Excelência Denis Francis, Presidente da
39ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Sua Excelência, chefe de Estado e do Governo aqui presente, ilustres representantes de várias organizações, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande honra e um profundo senso de responsabilidade que Moçambique marca a presença nesta conferência global, aqui em Sevilha, dedicada ao financiamento ao desenvolvimento, que saudamos a aprovação do compromisso de Sevilha. Este encontro oferece uma oportunidade estratégica para refletirmos sobre soluções concretas, inovadoras, sustentáveis para os desafios financeiros que hoje enfrentamos os países em desenvolvimento e reafirmamos o valor da cooperação multilateral no cumprimento da Agenda 2030 das Nações Unidas. Moçambique tem registrado um percurso de crescimento econômico assinalável ao longo das últimas 2 décadas. No entanto, choques internos e externos recentes, como o terrorismo no norte do país, especialmente em alguns distritos da província de Cabo Delgado, eventos climáticos extremos, como cheias, inundações, ciclones, dada a nossa localização geográfica, têm provocado instabilidades sociais, têm vindo a contribuir à desaceleração da economia, afetando o emprego, principalmente para a juventude, a segurança alimentar e a capacidade do Estado de financiar setores essenciais como a saúde, a educação e as infraestruturas. Neste cenário exigente, temos reforçado o nosso compromisso com reformas estruturantes e com uma visão clara de transformação econômica expressa na nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044. Assente em 5 pilares interligados, que é a boa governação, infraestruturas estratégicas, industrialização, capital humano e sustentabilidade ambiental. Esta visão encontra ressonância com os princípios centrais desta Conferência Global, que é a necessidade de uma arquitetura financeira global mais inclusiva, com melhor acesso ao financiamento e maior equidade nas oportunidades para o país em desenvolvimento. No plano doméstico do país, temos priorizado a expressão, ou melhor, a expansão da base tributária e a modernização do sistema fiscal, com destaque para a tributação digital, a revisão dos benefícios fiscais e o controlo das exportações de recursos naturais de que o país dispõe. Estamos também a implementar uma estratégia nacional de financiamento climático para fazer de Moçambique um exemplo regional em finanças verdes até 2035. Saudamos a ênfase desta conferência em instrumentos inovadores, como o financiamento misto, e sublinhamos a necessidade urgente de fortalecer bancos nacionais de desenvolvimento com plataformas catalisadoras para o investimento em industrialização, incluindo as pequenas e médias empresas que dinamizam a economia e a agricultura como a base do desenvolvimento. Minhas senhoras e meus senhores, com base nesta visão, Moçambique apresenta um conjunto conciso de propostas estratégicas alinhadas com os resultados esperados desta conferência. A notar, nova parceria global para o financiamento climático baseado em resultados, com foco em países altamente vulneráveis, baixa emissão de carbono e projetos de adaptação. Criação de bancos de desenvolvimento nacionais e regionais, voltados para o financiamento da industrialização rural, das pequenas e médias empresas e da economia verde. Plataforma continental de inclusão financeira digital, com enfoque em jovens e mulheres, promovendo o acesso a microinvestimentos via fitness africanas. Mecanismos multilaterais para a gestão sustentável da dívida, com a inclusão de transparência e incentivos ao investimento. Compacto global de formação a capital humano, com centros regionais de excelência. Por isso, para terminar, queremos propor um novo modelo de cooperação que coloca o financiamento climático, a industrialização inclusiva e a capacitação estratégica no centro de prioridades mundiais. Estamos confiantes de que, com a colaboração da comunidade internacional,
e de boas práticas, podemos construir um futuro mais justo, resiliente e sustentável para todos. Moçambique reafirma o seu compromisso de não deixar ninguém para trás e apela à construção de uma nova arquitetura financeira internacional que veja os desafios africanos não como limitações, mas como oportunidades de transformação partilhada a nível global. Muito obrigado pela atenção dispensada e vamos juntos trabalhar. Muito obrigado. Doy las gracias al presidente, señor presidente de la República de Mozambique, y tengo el honor de invitar al excelentísimo señor William Samuel Ruto, jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República de Kenia. Excellencies, ladies and gentlemen, I address this fourth Financing for Development Summit at a defining moment for global cooperation. The agreed outcome document signals a renewed, if not hard-won, commitment to multilateralism and equitable development. I welcome its emphasis on national ownership and sovereignty. For those of us from Africa, Africa's development is first, our foremost responsibility. We approach it with purpose and determination. Yet, strong global partnerships remain essential to our collective success. Calls for greater flexibility in ODA are steps in the right direction. I am encouraged by the recognition of trade and industrialization as drivers of structural transformation. No country has achieved lasting prosperity without manufacturing and export diversification. Africa is ready, poised, and prepared to become the next frontier of global production and innovation. I also welcome the focus on debt, liquidity, and the cost of capital. There is now consensus on the need for a development-oriented sovereign debt architecture, where public debt is an instrument for development, not a trap for distress. Additionally, effective debt management and crisis prevention, including debt transparency and responsible borrowing and lending, are key, while lowering borrowing costs and expanding fiscal space is essential for sustainable development. It is imperative to have debt sustainability and credit assessments that are accurate, objective, and long-term oriented. The independent expert review on debt, nature, and climate, Kenya co-led with Colombia, France, and Germany, exemplifies meaningful partnership for inclusive and sustainable growth. The outcome document also supports the global financing safety net, emphasizing governance reform at the IMF and mechanisms to facilitate easier access to precautionary instruments, lower lending rates, and better use of SDRs. The inclusion of SDRs rechanneling, support for capital adequacy framework, and efforts to incorporate multidimensional vulnerability into financial access signals real progress. What was once radical is now becoming mainstream. We finally have a consensus, ladies and gentlemen, on reforming the international financial architecture. This outcome document now calls for strengthening global economic governance by enhancing the voice and representation of developing countries in international financial institutions. Let us be clear. Without affordable capital and open markets, progress will stall.
high debt premiums cannot be fixed by technical adjustments alone. Credit rating agencies also need to change their understanding of African economies. The Africa Credit Rating Agency is a crucial step in gaining a better understanding of Africa. Africa's role is critical to the global climate agenda, but we cannot deliver if our goods, services, and carbon credits are excluded from the global markets or if entire value chains are blocked. We must design trade rules and pricing systems that reward green production and accelerate decarbonization. Africa must be part of that solution, transforming green premiums into green discounts. While I respect the document structure from domestic to global resources, let us not confuse form with priority. Public international finance remains indispensable. Africa is not asking for favors. We are asking for fairness, partnership, and investment. I urge the United States of America to reconsider its position and call on other member states with reservations on parts of this consensus to fully support the outcome document. The world's and Africa's futures are inseparable. Together, let us walk this path with honesty, urgency, and resolve. Kenya certainly will, and I thank you. Doy las gracias al señor jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República de Kenia y tengo el honor de invitar al excelentísimo señor José María Pereira Neves, presidente de la República de Cabo Verde, a dirigirse a la conferencia. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, je salue l'adoption de l'engagement de Séville qui pourrait devenir un instrument opérationnel de transformation à condition qu'il soit soutenu par des engagements fermes, mesurables et convenablement financés. Nous vivons une époque d'exigence historique. Le défi annuel de 4 000 milliards de dollars dans le financement des ODS n'est pas qu'un chiffre. C'est un signal d'alarme mondiale. Il reflète les asymétries structurelles de l'architecture financière internationale qui continue de pénaliser les pays en développement, en particulier les petits États insulaires en développement. Cabo Verde connaît bien ses limites. Nous avons réformé nos finances publiques, élargi l'assiette fiscale avec équité, digitaliser les processus et aligner nos politiques budgétaires sur les ODS. Pourtant, aucune rigueur interne ne peut compenser les contraintes systémiques d'un système qui reste peu accessible, peu équitable et peu adapté à nos réalités. Les petits États insulaires en développement font face à un triple défi structurel. Un endettement élevé qui réduit l'espace fiscal, une base économique fragile, vulnérable aux chocs externes, des contraintes institutionnelles limitant l'efficacité des dépenses publiques.
avec moins de 0,003% des émissions mondiales. Cabo Verde subit des impacts disproportionnés de la crise climatique, avec des ressources insuffisantes pour y répondre et reconstruire. Nous soulignons l'urgence d'un financement climatique additionnel, prévisible et ciblé sur l'adaptation, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la protection côtière, de la gestion de l'eau et de la durabilité des océans. Nous soutenons l'agenda Antigua et Barbuda pour les petits États insulaires en développement. Les engagements doivent s'accompagner d'instruments efficaces et accessibles. Fonds bleus et verts, échange d'aide, investissement durable, renforcement de l'assistance technique pour les pays les plus vulnérables. Nous saluons l'adoption de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle pour les Nations Unies et appelons à son adoption pleine et entière par les institutions financières internationales. Nous plaidons pour une représentation plus équitable des petits États insulaires en développement dans les instances décisionnelles économiques et financières mondiales. La présence effective de nos pays dans les conseils exécutifs et organes techniques des institutions multilatérales est cruciale pour une architecture véritablement inclusive et axée sur le développement. Par ailleurs, il est urgent d'anticiper la mobilisation des ressources internes avec des systèmes fiscaux modernes, progressifs et digitalisés, tout en soutenant le secteur privé, les PME et une jeunesse entreprenante. La FFD4 ne doit pas être une nouvelle promesse rapportée. Elle doit marquer le début d'un nouveau cycle de cohérence, de co-responsabilité et de solidarité mondiale. Cabo Verde est prêt à assumer cet engagement avec une foi ferme et une contribution constructive. Parce que sans justice fiscale, il n'y a pas équité mondiale. Sans financement équitable, il n'y a pas de transformation réelle. Et sans inclusion, le développement restera toujours incomplète. Je vous remercie. Doy las gracias al presidente de la República de Cabo Verde y tengo el honor ahora de invitar a la excelentísima señora Jordana Silnoska-Dakova, presidenta de la República de Macedonia del Norte. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I wish to extend my heartfelt gratitude to our Spanish hosts for organizing this 4th International Conference on Financing for Development in Seville. 80 years ago, the United Nations arose from the ruins of the World War II to prevent future wars end colonialism, uphold human rights, advance justice and international law, and unite nations behind global efforts like the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals. 80 years on, many of these achievements are unfortunately being undermined by geopolitical rivalry
economic fragmentation, and systemic risks. The multilateral efforts to implement the SDGs and address the pressing global challenges of poverty, inequality, climate change, and injustice are often being considered a Don Quixotic mission. Just as Don Quixote faces misunderstanding and resistance, the Sustainable Development Movement encounters geopolitical and geoeconomic challenges. Despite these setbacks, we believe that a better world is possible, even if the path is difficult. To revitalize the UN and strengthen the multilateral system, we adopted the Pact for the Future as a new global Rousseauian social contract. At the core of every social contract lies a fundamental truth that all parties share a responsibility not just to uphold their rights, but also their duty to care for the system. A social contract is not a passive agreement, but a living commitment. Financing for development must unite strategy, capital, and multilateral support in coherent ecosystem. As a small European country, we are committed to integrating the Sustainable Development Goals into our strategic documents. Nearly 2/3 of the SDGs are linked to European Union reforms. The latest UN Sustainable Development Cooperation Framework aligns with our National Development Strategy 2024-2044. To bridge the gap between ambition and reality, we need access to fair finance and cooperative partnerships. On our journey toward a better future, trusted partners like UN agencies and the development agencies of countries like Austria, Germany, Japan, Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, and others work with us. They bring experience, resources, and support to strengthen our communities by helping ensure that every project truly reaches the people. At the same time, investment banks are helping us turn ideas into tangible progress. Through the Green Finance Facility, the European Bank for Reconstruction and Development promotes just energy transition and supports us address air pollution and climate change. The World Bank focuses on poverty reduction, healthcare, and education. The European Investment Bank invests in sustainable infrastructure and climate initiatives, contributing to innovation and climate action goals. The Western Balkans Investment Facility coordinates investments from the EU, financial institutions, donors, and beneficiaries. Together, these partners help align Macedonian development with global sustainability targets, boosting resilience, economic growth, and environmental protection. There is another reason why these partnerships are so important. When money rules, we tend to remember the price of things and forget the value of things, and that is dangerous. Investment banks, development institutions, and international donors remind our national institutions of the value behind every loan and donation. Ladies and gentlemen, it might seem that we are fighting the windmills of our times, but despite the obstacles, we must continue on our quest for a better, more sustainable world. Being a responsible party of the global social contract, we support the Sevilla commitment on financing for development. As the second Secretary General
of the United Nations, Dag Hammarskjöld, once said, "The pursuit of peace and progress cannot end in a few years, in either victory or defeat. The pursuit of peace and progress, with its trials and its errors, its successes and its setbacks, can never be relaxed and never abandoned." Thank you. Doy las gracias a la presidenta de la República de Macedonia del Norte y tengo el honor ahora de invitar al excelentísimo señor Andrzej Duda, presidente de la República de Polonia, a dirigirse a la conferencia. Esteemed Mr. President, distinguished representatives of states and international organizations, distinguished delegates, excellencies. Thank you for giving me the opportunity to speak on behalf of the Republic of Poland at this important conference, which aims to shape the global agenda for financing sustainable development. I would also like to thank Spain for undertaking the difficult task of organizing this event and for its hospitality. Seville, a city with a rich history and multicultural heritage, is the right place to seek solutions to the challenges of the modern world. I believe that we are facing a historic opportunity to jointly set the direction for global efforts towards sustainable development, social justice, and the fight against poverty. Ladies and gentlemen, the world is at a turning point. Climate change is affecting the poorest communities, who are often the least responsible for its causes. Economic inequalities are deepening, and access to education, healthcare, and innovation remains a privilege of the wealthiest. All these challenges hamper our joint effort for development. At the same time, ongoing armed conflicts that permanently destabilize many regions of the world make it imperative that we act together today. In this context, development financing is becoming one of the most important tools that can help build resilient and fair societies with a chance of achieving sustainable development under the 2030 Agenda. This should remind us of our shared responsibility for the planet and its inhabitants. Distinguished delegates, Poland is consistently increasing its commitment to development cooperation. This is reflected in a significant increase in our financial contributions to numerous projects in Africa, Asia, and Eastern Europe. Our activities focus on areas that are key to sustainable development: education, healthcare, infrastructure development, and preventing climate change. At the same time, we pay attention to issues such as building resilience, reducing inequalities, and ensuring global food security. We believe that effective development cooperation requires the efforts of all parties involved, which is why our projects are based on the principles of partnership, respect for local needs, and long-term perspective. Poland consistently emphasizes that achieving sustainable development, as well as lasting peace and security, requires effective international cooperation based on established principles of international law and the idea of solidarity. This is why the slogan
solidarity for development, is the guiding principle of Poland's multi-annual development cooperation program for 2021-2030, and the motto of its current membership in the United Nations Economic and Social Council. We believe that real development is only possible when it's based on mutual trust and cooperation. Excellencies, Poland believes that the foundation of the effective development financing is the building of strong and transparent public institutions that will guarantee the creation of an appropriate legal framework and a favorable business environment. Only such institutions will guarantee the effective mobilization of national public funds and their rational use. They will also contribute to the fight against illegal financial flows, corruption, money laundering, and the elimination of tax havens. On the other hand, we also need mechanisms that will attract private capital for development purposes. The aforementioned creation of an appropriate business environment by strong and transparent public institutions is one of the solutions that will attract private funds to finance investments and development needs. In addition, Poland supports the creation of conditions for the development of public-private partnerships and promotes the use of financial instruments such as credit guarantees and mixed funds, which increase the scale and scope of aid activities. In our development efforts, we must remember the strong interdependence between different socio-economic areas and the key role of the implementation and respect of human rights in ensuring the stability of societies, lasting peace, and a good standard of living for citizens. The international community, for its part, should reach out and ensure the stability and predictability of development financing, including technical assistance to developing countries. Ladies and gentlemen, let this conference in Seville be a turning point at which we make a bold commitment to financing sustainable development. Poland will continue its current efforts in development cooperation and will share its experience with every interested partner. I believe that together we can build a world where no one is left behind. Thank you for your attention. Doy las gracias al señor presidente de la República de Polonia y tengo el honor de invitar al excelentísimo señor Umaro Sissoco Mbalo, presidente de la República de Guinea-Bissau, a dirigirse a la conferencia. Señor presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ilustres jefes de Estado y de Gobierno, representantes de instituciones financieras internacionales, además participantes, dignísimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer às autoridades espanholas e, em particular, ao primeiro-ministro Pedro Sánchez, pelo acolhimento que nos foi reservado. Aproveito igualmente para felicitar pelas excelentes condições criadas para acolher e assegurar o pleno sucesso deste importante evento. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, esta é a 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento. Infelizmente, os objetivos e compromissos assumidos em Monterrey, Doha e Addis Abeba ainda não foram plenamente concretizados. Chegou o momento de revermos a nossa abordagem e de criarmos mecanismos de financiamento mais realistas, eficazes e adaptados às necessidades dos países em desenvolvimento.
para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS, bem como as metas da Agenda 2063 da União Africana, países como a Guiné-Bissau precisam mobilizar recursos significativos, muito além do que é possível atualmente com receitas internas ou ajuda externa. A nível nacional, continuamos a enfrentar difíceis financiamentos em setores essenciais como a saúde, a educação, a agricultura, as infraestruturas e a adaptação às mudanças climáticas. Esses déficits são agravados por fatores externos como a instabilidade dos mercados internacionais, o difícil acesso ao crédito devido às elevadas taxas de juros, os efeitos das alterações climáticas, assim como pelo impacto econômico imprevisíveis dos conflitos armados e crises geopolíticas globais. O peso da dívida externa torna mais difícil o investimento em prol do desenvolvimento sustentável para os países do Sul. Precisamos de mais flexibilidade e um tratamento mais equilibrado no sistema financeiro internacional. A este respeito, a Guiné-Bissau defende uma reforma profunda da arquitetura financeira internacional para que esta se torne mais justa, equitativa e acessível aos países mais vulneráveis. Países como o nosso precisam de financiamentos previsíveis, flexíveis e ajustados às nossas realidades socioeconômicas e alinhados com o nosso Plano Nacional de Desenvolvimento. Gostaria de aproveitar esta tribuna para expressar a nossa gratidão aos parceiros bilaterais e multilaterais pelo apoio valioso que têm prestado à realização dos nossos objetivos de desenvolvimento e pelo seu empenho na melhoria das condições de vida das nossas populações. Minhas senhoras e meus senhores, queremos sair de Sevilha com resultados positivos. Os nossos povos esperam decisões concretas capazes de mobilizar toda a comunidade internacional a favor do desenvolvimento e da erradicação da pobreza no mundo. Este ano, assinalamos o 80º aniversário da criação da Organização das Nações Unidas. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de uma paz global e duradoura, do multilateralismo reforçado e de uma cooperação internacional renovada para enfrentar os nossos grandes desafios do nosso tempo. Devemos agir coletivamente e de forma concertada para defender os valores humanos e os princípios universais consagrados na Carta das Nações Unidas em qualquer parte do mundo. Muito obrigado y muchas gracias. Doy las gracias al señor presidente de la República de Guinea-Bissau. Tengo el honor ahora de invitar al excelentísimo señor Abdel Fattah al-Burhan Abderrahman al-Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición de la República del Sudán, a dirigirse a la conferencia. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أصحاب السعادة، رؤساء الدول والحكومات، سيد الأمين العام للأمم المتحدة، سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم في هذا المؤتمر الهام الذي يعد منصة حيوية لتحقيق التضامن العالمي والتعاون الدولي في مجال تمويل التنمية المستدامة، وهو الموضوع الذي يهم في المقام الأول شعوبنا ودولنا في الجنوب والدول النامية. إنه من دواعي الشرف أن يتاح لي نيابة عن حكومة وشعب السودان أن نشارك في هذا المؤتمر، ونحن نواجه واحدة من أصعب التحديات في تاريخ بلادنا المعاصر. في البداية أحيطكم علماً بأن السودان قد خطى خطوات مهمة في مسيرته
نحو الاستقرار المدني، وذلك عبر تعيين رئيساً مدنياً لمجلس الوزراء في الحكومة المدنية الانتقالية. يعكس هذا التعيين إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي تمهيداً لبناء مستقبل أفضل لشعبنا. سيد الرئيس، الحضور الكرام، ينعقد هذا المؤتمر في ظل تحديات عالمية جسيمة، بدءاً من النزاعات المسلحة المستمرة وأزمات المناخ الحادة التي تهدد الأمن الغذائي والمالي والمائي، إلى اضطرابات الأسواق المالية وتنامي أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الدول النامية، علاوة على تباطؤ ملحوظ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030. في هذا الإطار الدولي الصعب يمر السودان بظرف استثنائي إذ يعاني من تداعيات. Se selló el pacto de contención nuclear entre Irán y 6 potencias internacionales y se alcanzó un consenso clave en el marco de la OCDE para combatir la evasión tributaria de las grandes multinacionales y, por tanto, avanzar hacia una fiscalidad más justa. En 2015, la mayoría de los países del mundo aún recordaban las miserias sufridas durante la primera mitad del siglo XX. Aún sentían los ecos del hambre, la pérdida, la desigualdad causadas por las guerras, las pandemias, las crisis económicas que marcaron las vidas de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos y abuelas. Y aún creían que, por muy grandes que fuesen esas diferencias, la mejor forma de relacionarse entre ellos era dialogar, cooperar a través de un sistema multilateral basado en unos principios de igualdad, de solidaridad, de reglas pactadas que todos los países, incluso los más poderosos, debían respetar. Han pasado solo una década de todo aquello, un parpadeo, si me permite la expresión en términos históricos, pero lo cierto es que el mundo ha cambiado mucho y se ha olvidado más, y con ello se está debilitando desgraciadamente el orden multilateral. Hoy nos reunimos en Sevilla, en España, los representantes nada más y nada menos que de 170 países y 60 organismos internacionales para evitar esa deriva, para alejar de la humanidad, o a la humanidad, mejor dicho, de los errores del pasado, para renovar nuestro pacto con la diplomacia y con la solidaridad. Y para mirar también al futuro con ambición y con esperanza, y hacerlo juntos, juntas, porque estamos convencidos de que los mejores momentos, sin duda alguna, están por llegar. En esta cumbre de Sevilla, y agradezco además al secretario general de Antonio Guterres de Naciones Unidas y a todo el personal de Naciones Unidas desplegado su trabajo, su compromiso con la celebración de esta cumbre. En esta cumbre de Sevilla, como decía, participaremos más de 200 delegaciones oficiales, 60 líderes, que debatiremos y trabajaremos codo con codo en mesas redondas, reuniones bilaterales y 400 eventos. 400 eventos. Será, por tanto, la mayor reunión internacional jamás organizada en nuestro país, en España. Y será también, eso espero, un hito en las crónicas del multilateralismo. El compromiso de Sevilla, que es así como se ha llamado al acuerdo que se ha logrado, fue aprobado por consenso en las reuniones preparatorias y ha sido rubricado hace unos minutos y es, por tanto, ya un éxito notable que servirá para movilizar más financiación y hacerla, además, más justa, eficiente y transformadora. En unas horas, además, lanzaremos conjuntamente el secretario general de Naciones Unidas y yo mismo la plataforma de Sevilla para la Acción, que consiste básicamente en contar con una herramienta que permita que el acuerdo no sea un mero papel, sino una realidad cargada de medidas concretas. Y mañana yo mismo presentaré en nombre del Gobierno de España lo que hemos llamado el Plan Sevilla, un plan ambicioso para ayudar a proteger, reforzar y renovar el sistema multilateral. El martes conocerán ustedes detalles de este Plan Sevilla, pero me gustaría aprovechar la presencia en esta comparecencia de prensa con el secretario general para anunciar alguna de esas piezas claves. Y una de ellas va a ser la apertura en la capital de España, en Madrid, de la que vamos a llamar Casa de Naciones Unidas. Una nueva sede
situada en el centro de la capital de España, que va a acoger a los equipos de varias generaciones de agencias de Naciones Unidas para que puedan seguir realizando su labor desde la seguridad, el apoyo, el reconocimiento que les brindará nuestro país. Por tanto, la Casa de Naciones Unidas será un centro que acogerá los equipos de varias agencias de Naciones Unidas para seguir realizando su labor con seguridad, con apoyo y con reconocimiento. Porque ante el debilitamiento evidente del orden multilateral, países como España vamos a dedicarnos a todo lo contrario, a defenderlo y a impulsarlo, porque hoy más que nunca el mundo necesita unas Naciones Unidas fuertes, capaces de abordar los grandes desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad. Sé, y he visto además en algunos programas de televisión hoy, que hay muchos ciudadanos y ciudadanas, también comentaristas, que ven estas citas internacionales con cierto escepticismo, que se preguntan para qué sirven, qué resultados concretos obtienen a la hora de mejorar su día a día, el de los ciudadanos. A ellos quiero decirles que las conferencias, como por ejemplo la que hoy estamos inaugurando en la ciudad de Sevilla, importan. Les importan en su día a día, y mucho. Porque sin financiación no hay políticas de desarrollo y sin políticas de desarrollo no habrá un mundo más igualitario. Habrá todo lo contrario, más miseria, más desigualdad, más conflictos, más migraciones desordenadas y más degradación medioambiental. Y por tanto a esos ciudadanos y ciudadanas que legítimamente se preguntan sobre la eficacia de este tipo de conferencias les digo que ellos no podrán avanzar si medio mundo se queda atrás. Por eso estamos aquí, hoy en Sevilla, acogiendo esta importante conferencia que solamente se celebra una vez cada 10 años en el sistema de Naciones Unidas. Quisiera terminar diciendo algo sobre esta magnífica ciudad de Sevilla, que es desde hace siglos un símbolo de la historia de nuestro país, de España. A partir de hoy, espero que también sea un símbolo de la historia del multilateralismo. Detrás de cada no, evidentemente, siempre hay un gran sí. Los países que nos reunimos hoy aquí decimos no a la violencia, decimos no a la fractura entre el norte y el sur, decimos no al pensamiento de suma cero, que parece que se impone algunas veces en algunos debates muy importantes, y decimos sí a la paz, sí a la cooperación y sí a la solidaridad entre los pueblos. Decimos, en definitiva, que un mundo mejor es posible y que el multilateralismo es la mejor herramienta que tenemos para poder construirlo. Nada más y muchas gracias. Cedo la palabra al secretario general de Naciones Unidas y le agradezco, por supuesto, toda la confianza que ha depositado en España para poder celebrar esta importante cumbre. Querido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quiero agradecerte y agradecer al Gobierno y al pueblo de España por la magnífica organización de esta conferencia y por la extraordinaria hospitalidad que estamos recibiendo. España es un pilar del multilateralismo, un socio firme de las Naciones Unidas y un defensor del desarrollo, como lo demuestra una vez más al acoger esta importante conferencia. España es también una voz líder mundial por la paz y comprende los profundos vínculos entre el desarrollo y la paz. At a time of profound global turmoil, we must keep working for peace in the Middle East, for an immediate ceasefire in Gaza, the immediate release of all hostages, and unimpeded humanitarian access as a first step to achieve the two-state solution. For the ceasefire between Iran and Israel to hold, for a just and lasting peace in Ukraine based on the UN Charter, international law, and UN resolutions, for an end to the horror and bloodshed in Sudan. And we know that sustainable peace requires sustainable development. So, ladies and gentlemen of the media, as I said in opening the conference this morning, development is not just about numbers on a page. It's about food, healthcare, and education. It's about jobs and social protection. It's about infrastructure like water systems, internet access, and climate-resilient buildings. It's about providing equal opportunity for girls and women
which moves all societies ahead. It's about easing human suffering and driving progress across every community, large and small. Development is about people. And we have collectively made great strides in development in recent decades. But progress doesn't happen on its own. It takes support and investment. As we meet, the world is falling behind in its commitments to advance the Sustainable Development Goals. Achieving them will take an investment of more than $4 trillion a year. And meanwhile, global growth is slowing, trade barriers are rising, and aid budgets are falling. Developing countries are drowning in debt service payments, which have skyrocketed to 1.4 trillion every year. And the great enabler of development, international cooperation, is being chipped away by geopolitical mistrust and division. Now, this conference is about rebuilding that trust with concrete commitments. With the adoption of the Sevilla commitment document, countries are proving their dedication to getting the engine of development reviving again. Through new domestic and global commitments that can channel public and private finance to the areas of greatest need. By overhauling the world's approach to debt, to make borrowing work in service of sustainable development. By reforming the global financial architecture to reflect today's realities and the urgent needs of developing countries that must have a much stronger voice and participated in the institutions of that financial architecture. The Sevilla Platform of Action, being launched later today, will help us move from words to action. It contains dozens of new practical initiatives to accelerate funding for development around the world. And this includes the commitment to establish a borrowers' forum for countries to learn from one another and coordinate their approach in debt management and restructuring. This is one of 11 immediately actionable proposals to help resolve the debt crisis, backed by my group of experts on debt that will be publishing their reports. I look forward to work closely with member states, including in the G20, to bring this forum to life. Por en suma de todo, Sevilla va de soluciones y de encontrar esas soluciones en un momento de dificultades y división para la familia humana. Espero que nuestros esfuerzos colectivos aquí en Sevilla puedan inspirar y motivar a los países del mundo a trabajar unidos para resolver otros desafíos globales. Y una vez más, quiero agradecer al presidente del Gobierno y al pueblo español por dar la bienvenida al mundo aquí en Sevilla. Muchas gracias. Vamos a empezar la rueda de prensa. Thank you very much, Mr. President, Mr. Secretary General. We are now taking some questions. We will take 4 in total, so I'm going to ask you to raise your hands and to keep it to 1 or at most 2 questions, so we can try to give your colleagues the opportunity to ask. Thank you. So let's start AFP. Sí, muchas gracias, presidente y secretario general. Quería preguntarles concretamente por la implementación de este compromiso de Sevilla, sobre todo para los ciudadanos del sur global, porque han visto muchos intentos anteriores que se han visto frustrados o truncados. ¿Y qué podrían decirles para comentarles de que este nuevo intento de impulsar y potenciar la ayuda al desarrollo sí se va a concretar y que, bueno, las pretensiones sí se llevarán a cabo y que sean efectivas y duraderas? Gracias. Well, let's be clear.
This conference takes place in one of the most difficult moments that I have witnessed in my public life. A moment of division, a moment in which we see conflicts multiplying, and we see enormous difficulties for developing countries to overcome the challenges they face. And this is true in relation to debt, it's true in relation to climate, it's true in relation to all the aspects of development. And what is remarkable is that in this moment that is so difficult, and where countries are so divided, it was possible to approve a Sevilla compromise, a Sevilla commitment that represents one step ahead both of the Addis Ababa Development Conference and, more important than that, one step ahead in relation to the Summit of the Future just 1 year and a half ago. And so the question is clear. There is a solid will of the bulk of the international community to change the system in order to allow for developing countries to benefit with the progress and development. And we know that there are resistances. We know that this is essentially a question of power. But I have a clear message to the powerful. It is better for them to lead the reform of the system now than to wait and eventually suffer the resistance later when power relations change. And I believe that the reforms that are proposed in Sevilla, in line with the work that was done in the Summit of the Future, are reforms that are absolutely needed, both for developing and developed countries. And I would like to add to what Secretary General said, that besides the Compromiso de Sevilla, we have this platform that we will launch this afternoon, and I think it's another commitment not only from the public sector, governments, but also civil society and enterprises, where we're going to translate this, let's say, contents, words into actions. And we were quietly and positively surprised by the fact that there were more than 100 ideas, projects that will take concrete steps across the world, I would say, not only in Africa, but across the world. And this also means, as Secretary General has said, that there's a solid will among nations, not only from the public sector, but also the private sector, the regional developing banks, and so on and so forth, to move forward. So I think these are good news, especially during these very uncertain times that we live in. And this is a positive message of strengthening our multilateral system and the UN system as a whole. Agencia EFE. Gracias, buenas tardes para ambos. Después del golpe que ha supuesto para la cooperación la actitud de Estados Unidos, si temen que el debate que existe actualmente en torno al aumento del gasto en defensa sirva de argumento a otros países para reducir también su cooperación. Y en ese sentido al presidente del Gobierno, si ratificó ayer que España cumplirá el compromiso del 0,7%, si será en la fecha prevista del 2030 o se irá algún año después. Y si me permite una cuestión de actualidad nacional, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión para el señor Cerdán. Si esto considera que agrava la situación y modifica sus medidas respecto al Comité Federal que tiene previsto celebrar el próximo sábado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Sobre lo primero, decir que efectivamente hay un debate por parte de algunos Estados miembros pertenecientes a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica sobre la cuestión del gasto militar. Saben cuál es la posición del Gobierno de España, la que hemos mantenido. Nosotros creemos que ahora mismo el mensaje que hay que trasladar es un mensaje de fortaleza al multilateralismo, de que todos los Estados miembros, singularmente la Unión Europea, se involucre activamente
en los debates multilaterales, en la igualdad de género, en el desafío climático, en la desigualdad, en la pobreza, en una migración ordenada. Y todos esos debates exigen presencia, exigen, por supuesto, la celebración de cumbres tan importantes como esta y algo también muy relevante, y es la voluntad política y los recursos económicos. Desde luego, el Gobierno de España mantiene su hoja de ruta del 0,7% en el año 2030. Esta misma semana, en Bruselas, en un acto importante vinculado con el COVID-19 y la iniciativa Gavi, España manifestó su voluntad de aumentar en más de 130 millones de euros durante el próximo periodo su aportación para las vacunas y, por tanto, la anticipación ante enfermedades que puedan sufrir sobre todo niños y niñas. Y, desde luego, el compromiso del Gobierno de España es total y rotundo con el multilateralismo. Saben ustedes que, lo acabo de anunciar, mañana presentaré el plan Sevilla, que es un compromiso del Gobierno de España, del conjunto de la sociedad española, con el multilateralismo, y ofreceremos, además de recursos, además de otras cuestiones, un lugar físico, un espacio en la capital de España para que aquellos equipos de agencias que quieran localizarse en España cuenten con el respeto, el respaldo y también la capacidad de poder realizar su importante labor para todo el sistema de Naciones Unidas. Con lo cual, desde ese punto de vista, nuestros compromisos continúan siendo los mismos. Y respecto a la segunda de las cuestiones, mire, desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener, en este caso, Santos Cerdán. Cumpliendo la obligación que tengo por decisión de la cumbre del futuro, yo voy a plantear dentro de muy poco tiempo un informe sobre el impacto de la corrida armamentista y de sus gastos sobre el desarrollo sostenible. Pero hay una observación que me gustaría hacer. Cabe a cada país determinar sus necesidades en materia de defensa. Pero se habló mucho en esta conferencia, sobre todo en relación con los países en desarrollo, de la necesidad de movilizar los recursos propios. Y yo pienso que lo que es natural es si un país considera que tiene de incrementar su gasto de defensa, debe utilizar sus recursos propios para eso y no financiar el incremento del gasto de defensa con la reducción de la ayuda humanitaria a los pueblos más desprotegidos del mundo. Seguimos con Reuters. My question is for Secretary General Guterres. So in the event that the United States were to pull out from some of the major multilateral development banks, who do you believe would be able to step in to try and fill that investment gap? And how can the United Nations help the MDB system cope in such a scenario? Thank you. Well, there is one thing that is clearly evident for me. This is a moment in which we cannot expect increases in official development assistance. But there are ways to multiply the resources available. And one of the things that we have approved here in Sevilla is to triple the lending capacity of multilateral development banks. And the logic is very simple. You have less ODA. Okay, if you use your ODA financing project by project, $1 or €1 has the value of $1 or €1. If you use that dollar or that euro to increase the capital of a multilateral development bank, it allows the bank to go to the market to find more 6 or 7 or 8 and to increase the funds available to support developing countries. It's a question of political will. There are ways to multiply resources. The same with the special drawing rights. The special drawing rights are created from nothing, let us say. And if you distribute special drawing rights through the IMF, $1 is $1, €1 is €1. If you do it through multilateral development banks, again you multiply the resources. So it's time to seriously think about innovative forms of financing, to put a tax
on carbon, to create levies in relation to several areas of activity, namely the impacts of maritime transportation in relation to climate change. I mean, there are many ways to multiply the resources available if we have the political will for that. And this can be done with the countries that are willing to do so. Of course, to have the United States on board would be excellent, but it can be done in any case by those willing to do so. El país. Sí, a los dos. Estados Unidos, que es el principal donante del mundo, hoy no está aquí y está recortando casi todos sus programas. ¿Qué mensaje lanza esta conferencia en un contexto en el que Estados Unidos se retira y otros países, como le preguntaba el compañero, también parece que pueden estar pensando en seguir ese camino? Y al presidente español, política interna, hace solo 6 meses en el Congreso del PSOE, en este mismo lugar, en Sevilla, usted renovó a Santos Cerdán como secretario de organización. Y hoy el juez, lo acabamos de tener en todas las alertas, el juez acaba de decretar que duerma en prisión por corrupción. ¿Cómo sale de esto la imagen del PSOE y la suya, presidente? ¿Y qué piensa hacer para intentar recuperarla? Bueno, muchas gracias, Carlos. Respecto a la primera de las preguntas, cada uno debe arrimar el hombro según sus capacidades. Y yo creo que España lo que está haciendo es arrimar el hombro en un momento crítico para el sistema multilateral, ofreciéndose para acoger conferencias tan importantes para el mundo como es la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo Sostenible, también ofreciendo capacidades, en este caso en la capital de España, para poder acoger equipos de agencias de Naciones Unidas que puedan ser damnificados de esos recortes, comprometiendo también recursos en políticas vinculadas con la salud global o, como he dicho antes, por ejemplo, con las campañas de prevención y de vacunación, como es el anuncio que hicimos la pasada semana después de la cumbre de la OTAN en Bruselas respecto a la iniciativa Gavi. Con lo cual, desde el punto de vista nuestro, del Gobierno de España, lo que queremos es trasladar un mensaje rotundo, total, absoluto, de compromiso con el multilateralismo y con lo que representa Naciones Unidas en un momento en el que cada vez, desgraciadamente, más estamos viendo que hay países que no respetan la legalidad internacional, que hay países que no tienen en cuenta en sus decisiones la Carta de Naciones Unidas. Bueno, pues en este momento, cuando empieza a visibilizarse un desorden mundial, es cuando más tenemos que ser coherentes con los principios que emanan de la Carta de Naciones Unidas, y eso no solamente representan hechos, palabras, políticas, posiciones, como hemos tenido en Ucrania o en Gaza, sino también recursos económicos como estamos ofreciendo. Y respecto a la segunda de las cuestiones, insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista, y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y, por tanto, máxima colaboración, respeto, lógicamente, a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo, a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Muchas gracias. Gracias.